ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து ஹரிசான் பகுதி. ஓகே, 13. ஹரிசான் 13 நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஏன்டா என்னடா பண்ணுற? வணக்கம் செலுத்திக்கிட்டே இருக்கான். 2 கொஸ்டின் ஒன்று இருக்குது. நம்ம இது என்னன்னு பார்த்துட்டு போவோம். நிறைய சைடு மிஷன் வந்து நிறையவே இருக்குது. நம்ம எத்தனை முடிச்சிருக்கோம்னு தெரியல. உள்ளார போகணும். உள்ளாரே வெள்ளையா? நம்ம உள்ளார தான் கரெக்டாக உள்ளார போகணும். அவங்கள்ட்ட பேசணுமா? பேசிட்டு போன இதில் வந்து நம்ம பொசைடனோட சைடு மிஷன் வந்து முடிச்சிட்டோம். இது மெயின் மிஷன் வந்து முடிச்சிட்டோம். உள்ளாரையோ? ஓகே. யாருப்பா அது? ஓ, இவளா? ஓகே ஓகே. அவனை ஸ்ட்ரீமில் தான் சொல்லியிருந்தான். இது மாதிரி இங்கே ஒரு தங்கச்சியோட சாவி போட்டு வந்து காணா போயிட்டு இருந்தான். அதை தேடி தான் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறான். Good thinking, giving them that Stormbird heart. I'm glad it helped. I hope they can get back on their feet. I'll keep checking up on them. Then they'll be just fine. மார்சானா யாரு? I'm looking for an நான் வந்து officer. வஸ்திரம் நேம்டு அவங்க பேர் மார்சாங்கிறவங்க தேடிட்டு இருக்கேன். அவன் இங்கே தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்களா? உனக்கு அவனை தெரியுமா? Marsa? மார்சாவா? நிச்சயமா. Tough gal. Puts her back நல்ல into கடினமான it. பெண்ணா? Not like the drunken louts around here. நான் தான் அவளை அந்த வேலைக்கு இது I met her அமைச்சிருக்கேன். brother out west. He asked me to return a family heirloom to her. நான் அவளோட அண்ணனை வந்து சந்திச்சேன். அண்ணனா I didn't தம்பியா? know Marsa had a brother. அவன் இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு சாவி மேட்டர் Anyway, சொன்னா. last I heard, she was doing a job out by those old Karja signal towers. சிக்னல் டவர் கிட்ட இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே. Thanks. Ostrom family squabbles ain't pretty. Best of luck wading into that muck. சரி. Well, I have to be going. Thanks for the drink, Petra. நல்லா போயிட்டு இருந்த கேம்ல டிஎல்சி கொண்டு வந்து நாசமாக்கிட்டாங்க. ரெண்டு பேரையும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒன்றா பார்க்குறப்பே திக்கு திக்குங்குது, பயமாக இருக்குது. பேசாமல் வெளில போகிறது தான் சரியாக இருக்கும். இங்கேருந்து என்ன எவனும் வரமாட்டேங்குது. சரி, அங்கே போயிட்டு கூப்பிடலாம். பறவை வரமாட்டேங்குது. காஸ்ட்யூம் நம்ம ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிடலாமா? என்ன ரொம்ப நாள் ஒரே ட்ரெஸ்ஸே போட்டிருக்கோம். ஓ, இங்கே தானா? ஸ்கில் பாயிண்ட் இவ்வளோ இருக்குது. ஏதாவது ஒன்று வாங்கலாமா? இது என்னது? வாங்கியாச்சு. ஓகே, சரி, நம்மகிட்ட தான் அவ்வளோ இருக்கே, ஒன்று வாங்குவோம். இது என்னது? ஓ, ட்ராப்பா? சரி சரி சரி. எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணிடலாம். இது என்னது? வெடிக்கிற அம்புக்கு வந்து பவர் ரொம்ப இதாக அதிகமா? ஓகே, இது வாங்கியாச்சு. இது வாங்கியாச்சு. ஓகே, அது பார்க்குறதோட வாங்கி வச்சுக்கலாம். நான் முதல்ல செஞ்சிருக்க வேண்டியது. இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இதுதான் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கோம். ஒரு ஒரு எஃபெக்ட், மின்னல் எஃபெக்ட் மாதிரி. இது நல்லா இருக்கு பார்க்குறதுக்கு. இது வச்சுக்கலாம். இது என்னது? சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் 46 ஸ்கில் பாயிண்ட் இருக்குது. இது வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, எல்லாமே நம்ம இது பண்ணி தான் இருக்குது. யாருக்காவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்களேன். இன்னும் ஏதாவது வாங்கணுமா? நம்மக்கிட்ட நிறைய ஸ்கில் பாயிண்ட் இருக்குது. அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை இப்போதைக்கு. ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே நம்ம வெளில போயிட்டு எப்படி வெளில போனோம்?
இன்னைக்குள்ள இந்த கேம் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தா முடிக்க முடியாது போலயே. சிக்னல் டவர் தான் சொன்னாங்க, இதுதான் நினைக்கிறா. Petra said Porta's sister should be working around here. I have a feeling she won't be thrilled to hear from her brother. இவன் தானா அது? Marsa? மார்சா? Yeah, இவளாங்க? ஓ, the Normaid. உனக்கு எப்படி என் பேர்? ஓ, இது வேற ஒருத்தி. சரி, நான் அந்த பழைய கிழவின்னு நினைச்சிட்டா. Out west. சேவேஜ்ல இவ்வளோ இதே மாதிரி ஒரு ஆண்டி இருந்தாங்களே அவங்க. ஓ, அம்மாவுடைய பெட்டி. By the forge, he broke the lock too. ஓ, அவன் லாக்கை உடச்சு Actually, விட்டானே. that was from a rock breaker. உண்மையிலேயே அது வந்து ராக் பிரேக்கர் தான் உடச்சிச்சான். அவன் செத்துட்டா இல்லையா? முடிச்சிட்டோம். After he saw what was inside, he wanted you to have it. இது உள்ளார என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Then அப்படி I என்ன guess guilt finally caught up with him. முக்கியமான விஷயம், பரம்பரை சொத்தாமே உள்ள ஏதாவது இருக்குமோ? A jewel. Surprised he didn't pocket it for himself. And a letter. It's from my mom. Her last wish was that I ஓ, இது அவங்க அம்மா எழுதி வச்சிருக்காங்க லெட்டரு. That's what Porgov. That doesn't make sense. Porgov caused her all the family so much grief. Always running off to chase easy shards instead of helping Dad at the forge. Why would I want him back in my life? If Porgov read that letter, then maybe he wants to make amends too. He also asked me to tell you that he remembers the flying keg. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்ட்ரீமில் வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டினியூ பண்ணிட்டு When போயிட்டு we were இருக்கோம். kids, we used to grab a metal அடுத்த panel ஸ்ட்ரீமில் and வந்து slide down இருக்கக்கூடிய அந்த this கொஸ்டின் big மார்க்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா மேப்பில், அது எல்லாத்தையுமே நான் பார்த்து Porgov வச்சிடுறேன். ஏன்னா got the idea to use a ஏதாவது சைடு double மிஷின் key. நம்ம வந்து மிஸ் He பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை ஃபுல்லாக நான் climbed செக் பண்ணி inside and வச்சிடுறேன். off he went. Only he didn't அப்போ தான் stop அடுத்த to ஸ்ட்ரீமில் find வந்து the key. எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக That முடிச்சுட்டு keg எண்டிங்காக kept வச்சுக்கலாம். rolling with Porgov still inside, right off a ledge. You'd think the keg sprouted இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு wings இந்த the way கேம் it வந்து ஒரு soared, 2 பார்ட் போகலான்னு then நினைக்கிறேன். அதுக்கு மேலே போகாது. splash right into the lake. Thought he drowned for sure, but he lugged himself out onto the shore and shouted again. Sounds like a good memory. Think that might be the only time I can remember us not fighting. Just lying there by the lake, laughing till it hurt to breathe. When you met my brother, did he நீ என்னோட பிரதரை பார்த்துப்போ அவன் நல்லா தானே As இருக்கான். well as you can expect for someone நீங்கள் எதிர்பார்த்ததோட அவன் நல்லா தான் இருக்கான், பிரச்சனை இல்லை. you could பாலைவனத்துக்கு நடுவில் see இருக்கான். for yourself. நீங்களே போய் அவனை பார்க்கலாம். I mean, I heard some folks are headed out that way, but I don't know. I'll think about it. Thank you for bringing me this. Here, for your troubles. முடிஞ்சதுக்கு முடிஞ்சிருச்சா? ஓ, இப்போ போயிட்டு இதை அவன்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணால் If you முடிஞ்சுது. decide to go, ஒருவேளை நீங்கள் you'll போகிறது find முடிவு your brother பண்ணீங்கன்னா, at a place called Camp Nowhere. Of course. ஓ yeah. நோவேர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம்ப் இருக்கு. நீங்கள் அந்த கேம்பில் போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் பிரதரை பார்க்கலாம். முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அவன்கிட்ட போகணுமா இல்லையா? மெயின் குவெஸ்ட் தேவையில்லாமல் ஸ்கில் பாயிண்ட் கொடுக்குறானுங்க, யாருன்னு தெரில. வேறு எதுவும் ஸ்டோரி மிஷன் சைடு மிஷன் ஏதாவது இருக்கா பார்க்கலாம். ஏதாவது பச்சை சிம்பிள் இருக்கான்ட்டு. கேம்ப் நோவர் எங்கே இருக்குது? நம்ம இது என்னது? ஓ, இது ஏதோ ஆர்னமெண்ட்டுக்கு மிஷின் வந்துருக்கு அந்த பயலுக்கு. சைடு இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒரு சைடு இருக்குது. சரி, நாங்கள் ஜூம் பண்ணால் தான் சைடே தெரியுது. இப்போ பேசாம ஜூம் பண்ணி பார்த்துடலாமா? மொத்தம் எத்தனை சைடு இருக்குன்னு நம்ம முடிச்சிருக்கோம்னு பார்க்கலாம். 22 முடிச்சிருவோம். டோட்டலாகவே 2 சைடு மிஷினும் நார்மல் சைடு மிஷினும் சேர்த்து மொத்தமாக டோட்டல் 28 சைடு மிஷினும் இந்த கூகுளில் போட்டுருந்துச்சு. நம்ம எத்தனை முடிச்சிருக்கோங்கிறத பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு மெயின் மிஷின் போகலாமா இல்லை சைடு மிஷின் தேடலாமாங்கிறத டிசைட் பண்ணலாம். நம்ம சேனல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய கேம்ஸ் வந்து நம்ம முடிச்சிருந்துருக்கோம். காட் ஆஃப் ராக்னராக் முடிச்சிருந்துருக்கோம். ஸ்பைடர்மேன் மைல்ஸ் மாரல்ஸ் முடிச்சிருக்கோம். டேஸ் கோன், கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷிமா,
ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாரர் கேம் தான் முடிச்சிருக்கோம். நீங்கள் இன்னும் அதை பார்க்கலாம், வெயிட் செக் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும், நல்லாயிருக்கும். அதில் வந்து நல்ல 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 காமெடிலாம் வரும் அதில். பட் இதில் இந்த கேமை பொறுத்து தான் காமெடி, டேஸ் ஃபோனில் அவ்வளோ வராது. கோஸ்ட் ஆஃப் மேலே கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும். ஓ, சைடு மிஷினுக்கே வந்துட்டோமா? Well, that's on me. Ah, Red. ஓ, இவங்க Just 2 பேரும் who வந்துட்டாங்களா? ஓகே. You know her? Great. Then tell her that going out there is a bad bet. Well, you tell him he better crank out what he knows before I pummel him in. Whoa, whoa, whoa. Slow down, Della. What's going on? It's my sister, Boomer. She ran off into the desert. We had a fight. இவளுக்கும் இவன் தங்கச்சி சண்டை வந்துருச்சா? அவள் வந்து பாலைவனத்தை நோக்கி ஓடி போயிட்டாளா? But when I woke இப்போ up, போயிட்டு அவளை தேடி she was கண்டுபிடிச்சிட்டு gone. வரணுமா? And Spectacles over here was the only one to see her leave. But he refuses to tell me which way she went. You can't ஓ, இவன் go மட்டும்தான் straight off into அந்த the பொண்ணு desert. எங்கே ஓடினாங்கிறத There பார்த்தானா, are பட் அவன் எங்கே storms. போனான்னு If சொல்கிறதுக்கு the அவன் sand மறுக்கிறானா? doesn't swallow you, the vanishing dread will. You know what happened to the Delvers who went out there last? No, you don't. No one does, because they didn't come back. Well, போனவங்க யாரும் what திரும்ப about my வரலையா? sister? She's out there all alone. Maybe she's a sunk cost. I'm asking you, Red. Help me find her. ஹோமருடைய She's lost in கடைசி the லொகேஷனை desert. விட்டு I might இருக்கணுமா? be able to find her. சரி, I'm coming with you. All this is my fault anyway. But you'll die. Where did you last see her? I suppose if you're with her, the odds of survival do go up. I thought I saw her heading towards the metal arches east of here. Then that's வாங்க where இப்பயே we'll போகலாம். start. Let's go. என்ன மேலே ஒரு சைடு மிஷின் காட்டுது? வந்துடுறேன். என்னங்க லெட்ஸ் கோன்ட்டாங்க. நம்ம தான் பார்க்கணுமா? சரி, ஓகே, இதை நம்ம இது பண்ணிடலாம். ஆஹா, 7000 எக்ஸ்பி கொடுத்துருக்கான். அப்புறம் வந்து இது வேற ஸ்கில் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கானே, டவுட்டாக இருக்கே. Give it a good glide in. நாம ஒரு வேகமாக போவோம் ஒரு அனிமல், அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் போயிட்டு. Can't believe Boomer would do this. ஏய், இடம் Any சூப்பராக idea இருக்கு why she பாருங்க, went அலாவுதீன் into the arches? இது மாதிரிலாம் Probably வச்சு just செமையாக wanted to get இருக்குது. as far away from me as possible. ஏற்கனவே இருந்த கோட்டையை Sure, உடஞ்சி fried போயிருக்கு போல. eye. Snapped at her. Said some இப்போ things I இவங்களும் கூட shouldn't. வராங்களா? Everyone makes mistakes. You know, back in the claim, she was against all kinds. Dad always said it was a look out. We'll find her, Della. Fading forage. I hope so. சரி, ஓகே, போகலாம். இந்த இடத்துல ஒரு அன்னோன் கேம்பா, அதை பார்த்து வந்துடுவோம். See those curves of metal sticking out of the இதை sand? பிடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, கருமம் இருந்தாலும் ஏதாவது எல்லா கேம்பையும் பிடிச்சா ஏதாவது கொடுத்தாலும் கொடுப்பானுங்க. ஓகே, டிஸ்கவர் ஆயிடுச்சு. There's some scrap in the sand. Maybe from the arches. Boomer's நான் handiwork. கிட்ட போய் பார்க்கலாம். இது இறந்து கிடக்காம. Yeah, but no Boomer. Let me search for tracks. பூமர்னு யாரும் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல போய்ட்டு ஒரு மிஷின் பண்ணிட்டு வந்தோம் பார்த்தீங்களா, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சைடு மிஷின் வருது. If Boomer was here, I should be able to pick up her tracks with my focus. இவங்க வந்து ஒரு வெப்பன் தயாரிக்கிறவங்க. வெப்பன் தயாரிக்கிறோம். வாங்க அங்கே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம்.
கேம்ப் ஃபயரு. இப்போ இந்த இடத்துக்கு இல்லை, இங்கே தான் இங்கே காட்டுறாங்களா? அட பாருங்களா, There. வா Tracks. வா வா, இங்கே தான். Looks like they lead out into the desert. What were you thinking, Boomer? Do you have any இதை siblings? பின்தொடர்ந்து போகணும்னு நினைக்கிறேன். Lucky you. It's just sometimes she can really grate your gears. And sometimes பாலைவனம் சூப்பராக இருக்கு உண்மையிலேயே I பார்க்கறதுக்கு. have no idea what's tinkering in that head of hers. But she's all I've got. I just hope we can find her. We will. Tracks end here, but looks like Boomer set out some traps around the ruin. Leave it to நான் me to நினைச்சேன் look at the area with எல்லாமே explosives. இப்படி வந்து மாட்டிட்டு போயிரு. Where உன்னை is she? பிடிக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் போகணும்னு நினச்சேன், நீனே Get rid வந்துட்டேன். of the machines. ஓவர் ரைட் பண்ணிவிடுவோம் அதை, அதுதான் எனக்கு தேவை. பார்த்தீங்களா, இதுதான் நமக்கு தேவை. மிஷினை இதை கொல்ல முடியாது, ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கலாம். கள்ளத்துக்கு போட்டுக்கிட்ட இருக்குமா? என்னென்னமோ இருக்கு. நிறையா இருக்கு. வெடிக்குமான்னு பார்க்கலாம், கிட்ட போச்சுன்னா. Boomer straps came in handy. சரி, அதை நம்ம வேற எங்கேயாவது போய் எடுத்துக்கலாம். என்னதான் ஒளிஞ்சிருந்தா பார்க்குற பத்தியா, இங்கே வா. Machine walked right into that one. இங்கே வாங்க யாராவது, Come join the fight. இங்கே வாயா. Jeez, I'm orange. How much bleeds? I should have seen that one coming. Boomer! You hear? Nothing. Let's take a look in the ruins. Maybe we can figure out where she went. அது எப்படி அங்கே போகிறது? பைத்தியம் கேள்வி பிடிச்சிருக்கா பாருங்க, அப்படியே ட்ராப்பை பிடிச்சிருக்கா. A small camp. This is Boomer's favorite hammer. She always ஓ, makes a fuss பூமருடைய whenever she misplaces பிடித்த it. சுத்தியலுங்க She'd கிடக்கும். never leave it behind. Maybe she had to leave in a hurry when the machines moved in. Or something worse happened. Hey, we don't know that. Let's look around. She might have left another trail to follow. Hold on, Boomer. We're coming. There. Looks like she headed towards the hills. Well, let's go. சரி வாங்க போகலாம். மேலே ஒரு அன்னோன் ஷெல்டர் இருக்குது, அது கிட்ட போனால் பிடிக்கலாம்லாம் போயிட்டே இருப்போம். There's some kind of wreck up on that cliff. ஓ, ட்ராப்ஸ்லாம் அங்கே கூட்டு வரும்போது பார்த்து போக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பைத்தியக்காரி ட்ராப்ஸ் எங்கெங்க வச்சுருக்கான்னு தெரியல. Broken ladder. Must have collapsed as Boomer was climbing. So how are we gonna get up there? This way. Right. Scaling a big old cliff. How you Everybody- doing, Bella? Great. Yeah. Just lean to the side of this rock. Nothing down.
Made it. Stay and rest. ஓ ஷெல்டரிங் தான் இருக்கா ஒர்க் பெஞ்ச் ஓகே I don't know. That looks abandoned. ஓ இங்கே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணுமா A shelter. And some kind of device. From Boomer? எக்ஸாமைன் த டிவைஸ் Looks like என்ன some மாதிரி டிவைஸ் computer's வச்சிருக்காங்க research. She must have brought it up here to tinker after the machines moved into her camp back at the ruin. But where could she have gone from here? That wreck down there looks promising. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ஹாய் Well, if there's one போன thing I know ஸ்ட்ரீமில் வந்து about ஒருத்தர் வந்து வணக்கம்னு Boomer, சொல்லிட்டு she can't போயிட்டாரு resist a shiny pile of salvage. Come on. Let's go down and check it out. கீழே போய் செக் பண்ணலான்னு சொல்கிறா போவோம் Hey, look there. At the base of the wreck. Tools. Bet she found another spot to tinker. Let's take a closer look. Yeah, she was working on something here, all right. But where? ஓ இவன் இங்கே வந்து நிற்கிறப்ப இவ தான் பூமர் பூம் பூம் Gotta பூமா finish this. Boomer, என்னது இது what are you doing? கொலையில் கொண்டு வந்து இழுத்து விட்டு போயிட்டா ரொம்ப லேட் ஆகும் இன்னமும் வருது Boomer, what did you do? Never mind that now. Here they come. See, Boomer? This is exactly why I always say not to run off. Nice one, Boomer! வேற எங்கே ட்ராப் வச்சிருக்கா Yeah! Good hit, Boomer! இங்கே வா இங்கே வா Show him, Boomer! More explosion! Are you in a dream or a giant? We did it! முடிச்சாச்சு இப்போ இதை வந்து என்கிட்ட கொடுக்குறேன்னு சொல்லிடாதான் வேண்டாம் ஏ பூமர் என்ன ஒரு ஆயுதம் சூப்பராக வச்சிருக்கிய Your sister was really worried about you. என்னோட அக்கா ரொம்ப உன்னை பற்றி கவலைப்பட்டான் அதனால தான் இவ்வளோ தூரம் வந்துருக்கோம் Look, சும்மாவா I know you must still be angry, but you can't run off into the desert like that. I didn't run. And I'm not angry. You're not. No. Why would I be angry? Because of our fight. Because you ran away. I didn't run. Well, you left me. I'd never leave you. You're my sister. I had an idea, so I went to find the parts. See? A weapon. This is just the payload carrier. The real secret are the boom discs. Throw one at a machine, slice and dice, and then it comes back until you throw it enough times, and then it goes boom. At least it's supposed to. I can't get it to come back. Here, let me see. ஓ இது ஒரு டிஸ்க் மாதிரி வெப்பனுங்க Pin here's off. தண்டர் ஜாக்கிட்டேருந்து நம்ம ஒரு வெப்பன் எடுத்து அதை திருப்பி அடிக்கிறப்போ ஒரு மாதிரி போவோம் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் Done. ஓகே இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் நம்மகிட்ட தான் இப்போ ஏதோ ஒரு அனிமல் கண்டிப்பாக வரப்போகுது Try it on the big machine. This ஏ way. பிக் மிஷின் இருக்காமே அவளுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு There she goes. சரி வாங்க அதை போய் தாக்குவோம்
So you really didn't leave because of our fight? No. But you left camp without telling me. எங்கேயா கொடுத்துருக்கீங்க? ஒன்றும் கொடுக்கலையே. You were sleeping. Where are you going, Red? Let's wait for her. Why didn't you wake me? You said you didn't want to ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நம்ம எக்யூப்மெண்ட்ல பார்க்கலாம் அது மாதிரி வெப்பன் நம்மகிட்ட இருக்கான்ட்டு. இதோ இருக்கு. இது வந்து எதுக்கு பதிலாக வைக்கிறது? இப்போ நம்மகிட்ட எல்லாமே இருக்கு. இது என்னது? ஓ, இந்த உருண்டை எதுக்கு போடும் அதுவா? ஓகே. ட்ராப்பா? நம்மகிட்ட ட்ராப் நம்ம அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. talking to ட்ராப் the எங்கே morning. இருக்கு? ட்ராப் நம்ம யூஸ் Yeah, பண்ணுறது what இல்லை. I பேசாம meant ட்ராப்புக்கு பதிலாக இது வச்சுக்கலாமா? இதை மட்டும் வச்சுக்கலாம். ட்ராப்புக்கு பதிலாக ஓகே. டிப் கேஸ்டருக்கு பதிலாக இது நான் வைக்க போகிறேன். வச்சாச்சு. I didn't mean literally. டியர் டவுன் பண்ணுறதுக்கான இருக்குது. அதுமாதிரி இது வந்து அப்டேட் பண்ணலாம். அடுத்து இதில் வந்து நான் அப்டேட் பண்ணி வச்சுறேன். ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன மாதிரி அனிமல் காட்ட போகிறாங்க அதை பொறுத்து. இப்போ அனிமல் சின்னதாக இருக்குமா பெருசாக இருக்குமான்னு சொல்லவே இல்லையா? நீ மட்டும் கூட்டிட்டு போயிட்டுருக்கேன். How did you find your way to that old ruin? I saw it when we left Camp Nowhere. And you remembered how to அது get there? எங்கேருந்து வேணாலும் வருமா? அப்படியா? திடீர்னு எங்கேருந்து What's சர்ப்ரைஸ் this பண்ணிட்டு big போகுது. machine we're after? You'll see. இவ்வளோ தண்டர் ஜாக்கெட்டை கூட்டிகிட்டு போதும். It's just down there. இது கீழே தான் இருக்கான். வா 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 பூமரே காட்டு. எங்க 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 There's இருந்து nothing here. Just watch. என்ன வாட்சு? ஏதோ பண்ண போறாங்க. Ta-da! The vanishing dread. We'll hang out up here, Red. என்ன பெருசா ஒன்றும் ஆழ மாதிரி இல்லையா? Make it so boom! Boom! ஆசிரியர் மாற்ற வேண்டியதான். Hey! Use the thrower! Oh! இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். எங்க இருந்து எங்கே இருந்து வா, எங்கே இருந்து டக்குன்னு வா, எங்கே இருந்து தான் வா.
அழாய் திரும்பிக்க எப்படி இருங்க. அவ்வளோதான். சே கெத்து காட்டலான்னு பார்த்தா. கொஞ்சம் அப்படியே கரெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். That was awesome. ஓ அவங்கள்ட்ட பேசுமா? Bursting sparks, flying metal, ba-boom! You okay? Ever since we left the claim, I figured I could just hammer it into her head to quit it with the explosions. Everything would be better. And after your fight, you thought you lost her because you were too hard on her. Turns out I was wrong about that too. இப்போ வச்சிருந்த வெப்பனை தூக்கி விட்டேஞ்சிட்டு I do. அந்த ட்ரிப் காஸ்டரே வந்து மச்சு போன ட்ரிப் காஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லை. Through it. And I guess that's okay. I wouldn't have gotten her back without you, Red. Boomer's lucky to have you. As for the weapon, Keep it. As thanks. You ready to head home? I think I just got a new idea for a prototype we can work on. With explosions? Oh, you bet. Yes! Bye, Red! முடிஞ்சிச்சு. ஓ இங்கே ஒரு கேம்ப் இருக்கு. அங்கே போயிடலாம். மேலே இருக்கோ? அம்மா அது என்ன செய்யுது? தனியாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ அந்த ட்ராப்பை வச்சுட்டு இங்கே எங்கே இருக்குது? ஓ அட பாவீங்களா. இதான் வச்சுருந்தோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்தது எங்கே போச்சுன்னு தெரியலையே. இதோ இருக்கு பாருங்க, ட்ராப் மாஸ்டர். இதோ இதை தூக்கிட்டு அதை வச்சிடலாம். இப்போ போய் நீங்கள் ஒரு அனிமல் இருக்குல்ல, அதை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். ஒரு பெருசாக உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது, தனியாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இதை கட்டி போட்டு சம்பவம் பண்ண வேண்டியதான். நல்லா பெருசாகவே இருக்குது. the wire's not gonna stay. வாங்க வாங்க வா. என்ன வெடிக்கவே இல்லை. இப்போதான் வெடிக்குதா? என்னாச்சு என்னாச்சு இதுக்கு? என்ன பண்ணுது பைத்தியம்? ராக் பிரேக்கரோ? கதை முடிஞ்சிருச்சா உனக்கு? எப்போ முடிஞ்சுது? ஓகே போகலாம். இந்த இடத்துல இன்னொரு சைடு மிஷின் வேறு இருக்குது. ஒரு நிமிஷம் எங்கெங்கே சைடு மிஷின் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஓகே இங்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை.
சரி அங்கே போய்ட்டு அந்த ஒரு சைடு மிஷினை முடிச்சிடலாம். Oh, it is hot. That's not. No need to shove. King of Barbarians makes sure that Disney. The Tanaks drove the Red Raids out with half our numbers. Now that tells you something. Tanakh rebels holed up in an outpost nearby need a beating from Grissom. That Oseram troop. He's a little bit special, isn't he? It's by special. Return to the teller of tales. என்னது லாக்டா? My warm லாக் வந்து போட்டிருக்கு. promise of another adventure. Stemmer, did you need something? As a new dream dawned for the adventuring trio, they returned to the depths of the formerly sunken city, where fortune was found behind every crumbling wall as a bulging keg bursts with free-flowing ale. That is, we broke our way into more of the ruins below, and in one of them, the wordsmith beheld a glimmering gizmo, a wonder among a sea of wonders. Alas, the gizmo lay beyond his grasp. You saw some kind of gizmo but couldn't get it? A door bars the way, locked by some confounded means. Moreland contemplated explosives, but Abaddon thought the odds of crushing the gizmo under rubble were too high. For once, the shard counter skepticism might be warranted. The old wordsmith's hopes were dashed, until a friend with a knack for performing the impossible returned from beyond the sands. Might I persuade you to venture beneath the desert once more? I'll see what I can do. Where is this place? Once you're down there, take a right at the statue of the giant man. The ruin rests beside a metal tower. And so our heroine went forth, and the wordsmith's hopes went with her. ஏதோ ஆர்னமெண்ட் எடுக்கணுமாமே. எங்க போனோம்னு இன்னும் சொல்லவே இல்லையே. Don't let Petra hear you say that. She'll hammer your head out your eye. Pretty sure there's a rebel outpost nearby. Double it now. Eyes peeled, bro. You're right, machine. Right. Well, apparently you're not the only one around here. ஓகே, நம்ம இன்னும் நல்லது பண்ணிக்கலாம். மெயின் மிஷினுக்கு போயிடலாம். வேற ஒன்றும் இப்போதைக்கு இல்லை. சைடு வந்து இந்த கருமம் எப்போ முடியும்னு தெரியல. மெயின் மிஷினுக்கு போயிடும். இங்கே போனோமா broken sky. இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நம்ம அந்த சைடு மெயின் மிஷின் முடிச்சிடுவோம். ஓகே, என்னட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. கொஞ்சம் வேறு ஆட்டி விட்டா கீழே விழுந்துட போகுது. சரி, இப்போ நம்ம வந்து மெயின் மிஷினுக்கு தான் போகிறோம். ஆ I might be able to use that to get in.
அங்கன்னு இருக்கே. அங்கே போகிறதுக்கு பாதையை காணும். Going down. சரி போகலாம். அது இருக்கட்டும் முடியும். An ancient ruin. Turned into a Tanakh stronghold? Could Ether be inside? Poking around's not going to be easy with Tanakh's warriors everywhere. Many more soldiers killed. Regala's forces may seem strong now, but Her machines took out my entire squad. remember the visions. The old ones didn't choose their fight, but still they stood firm. They didn't falter. And neither will we. Blood of the Ten. You've come to us. You know who I am? Oh, the warrior with hair like wildfire who defeated Regala's champion at Barren Light. Yes, you are known to us. I am Dekka, chaplain of the Lowland clan. You've come to speak with Chief Hikaro. Not quite. There's something I need here. Anything you need, the chief will provide. Come. Is that one of the visions you were talking about? Yes. The records of the 10. I can show you them, if you like. On the way to the chief. All right. சரி Let's ஓகே go see நம்ம Chief போகலாம். Hikaro. He's in his throne room, at the far end of the grove. Come. Be welcome among the records of the 10. வாங்க 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 வாங்க. என்னது இது? ஹோலோகிராம் ப்ராஜெக்டா? It's ஒன்றும் சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. incomplete. இந்த கேப்டன் அமெரிக்காவோட கோட்டை மாதிரி இருக்குது. சரி பார்த்தாச்சு போகலாம். கண்டிப்பாக இங்கே ஏதாவது சைடு மிஷின் கண்டிப்பாக அன்லாக் ஆகும். The chief is inside. Are you ready ஓ to see him? சீஃப் உள்ளே தான் இருக்காரா? நீ அவளை பார்க்க தயாரா? இது ஒரு கேள்வியா? இது ஒரு கேள்வி I'm என்ன? ready. பார்க்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம், அப்புறம் சும்மா வந்துருக்கோம். Come. சரிவா பார்க்கலாம். பார்ப்போம். எங்கே இருக்கான் அவன்? சேரையும் காணும், ஒன்றுத்தையும் காணும். ஓ இதோ இருக்கா? ஓகே. இங்கே இரு, அமைதியாக பேசாது. ஓகே பேச மாட்டான். ஓ நீங்கள் தான் சீஃபா? ஓ இந்த இடத்தையும் அவன் ஸ்கேன் பண்ணுறான் பாருங்க. It's underneath the throne. ஓ காயாவுக்கு தேவையான அந்த 3வது ஆர்னமெண்ட்டு உள்ளால இருக்கு. பார்த்தாச்சு. I will see you soon. உன்னை நான் சீக்கிரமாகவே பார்க்குறேன் அவுட்லாண்டர். The savior. ஏன்டா உனக்கு தான் சைடு மிஷின் உதவி தேவையா என்ன? I am told you held back Regala's forces outside Barren Light and defeated her champion Grutta in single combat. Impressive. I met Fashav there too. He said you were a great warrior and a man of honor. His death is a painful loss among many. We will not soon recover from the massacre of our marshals. But if you are here to pledge your service, that could help considerably. I am not here to fight for you. I need something in that basement. ஓ எனக்கு தேவையானது ஒன்று அந்த பேஸ்மெண்ட்டில் இருக்குது. அது வந்து நிறைய பேர் உயிரை காப்பாற்றும். I have அதை seen உங்களால் இது நீ பார்த்துருக்கியா? நீ எப்படா paid பார்த்த? the price. Now I name mine. ஓ நீ வந்து உன்னோட Marshals விலையை did, சொல்லிட்டு இப்போ I நான் need சொல்கிறேன். your spear. எனக்கு உன்னுடைய ஸ்பியர் தேவை. Help me defeat my enemies.
ஓ என்னோட எதிரிகளை தோக்கடிக்க உதவி பண்ணு. நான் கீழே இருக்கக்கூடிய சேம்பரை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு I ஒரு don't விடுறேன். have a price. எனக்கு விலையெல்லாம் இல்லை. I am not a hired killer. ஓ நான் வந்து I'm here to கொலை save செய்யறதுக்காக lives வந்து more இது than பண்ணுறது money கிடையாது. count. நான் எங்கள் மக்களை காப்பாற்ற தான் வந்தேன். அப்படியா? I count hundreds more to knock, whose சரி. lives hang in the balance. I will fight for them. அந்த ராகலாங்கிற ராகவரானோட அக்கா ஒரு லேடி இருக்கா ஒருத்தி இதில். அவளை போட்டு தள்ளுறதுக்காக தான் இவன் வந்து இவள்கிட்ட உதவி கேட்குறான். Okay. So by that logic, what's stopping me from killing you right now and taking what I need to save ஓ everyone? இப்போ என்னை எது நிறுத்த முடியும்? உன்னை நான் அசால்ட்டாக கொண்டுட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறா. என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டேன். நீ இந்த முயற்சி பண்ணி தான் பாரு. நீ வந்து அதில் ஜெயிக்கவும் ஜெயிக்கலாம், இல்லைன்னா நீ கூட சண்டை My போடும். way might hold off Regala and the slaughter she craves. Fine. What do you need? சரி ஓகே, உனக்கு என்ன தேவை? அதான் சொல்லிட்டானே, To keep the tribe சண்டை together. போடணுமா இவன் கூட சேர்ந்து, ராகலாவை தோக்கடிக்கணுமா. Such warriors can only be promoted. அந்த மாடர்ன் டே சந்திரமுகியை தோக்கடிக்கிறதுக்கு நம்ம உதவி தேவைங்கிறான். I've sent out a call for the competition. But since Regala seeks to undermine me, she is certain to attack it. She'll want to kill me in front of the assembled clans. ஓ அவன் வந்து இந்த So what, you want me to be your கிளானுக்கு bodyguard? எல்லாரும் முன்னாடியும் இவனை வந்து கொல்றதுக்காக அவன் முயற்சி பண்ண To போறானா. defend the cool route. But there is more. Knowing Regala will attack, one of the clans have balked at sending their contestants. You must go north and force Tekote, ஓ நீ நார்த் பக்கம் commander of the போகணும்னா, Sky Clan, to submit and send his best. ஓ ஸ்கை கிளானில் இருக்கக்கூடிய தலைவனை வந்து சம்மதிக்க Do வைக்கணுமா whatever நம்மளோட is சண்டை போடுறதுக்கு. necessary. ஓகே உனக்கு என்ன I can't தேவையானு hold எடுத்துக்க. the cool route with 2 or 3 clans in attendance. ஏற்கனவே ஸ்கை கிளானுக்குள்ளே Marshal பூந்துட்டு Regala வந்தாச்சு, will assist you. டேரெக்டாக ஃபாஸ்ட் ஹோல்ட் He பண்ணிக்கலாம். was maimed at Barren Light, but he can still be of use. I sent him ahead to the northern village of Stone Crest. Meet him there, and he will guide you to the Sky Clan stronghold. If you have any questions about your mission, now is the time. சரி என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம்? நான் நார்த் Do பக்கம் what you போகலான்னு want. கேட்போம். I'm முடிஞ்சு. gonna go north to deal with Tekote. But you'd better not forget about our deal. You will have what was promised ஓகே if you succeed. உனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி உனக்கு அந்த ஆர்டர் மட்டும் எடுத்து கொடுத்துட்றான்னு சொல்லிட்டான். She பிரச்சனை will இல்லை, arm you for the road ahead. நம்ம வந்து சண்டை போட்ட மாதிரி இருக்கும், ஆர்டர் மட்டும் கிடச்ச மாதிரியும் இருக்கும், காயாவை ரிட்டர்ன் கொண்டு வந்த மாதிரியும் இருக்கும். என்ன செய்யணும்? டாக் டு டக்கா டிக்கா. எங்கங்க இருக்காங்க டிக்கா? ஓ அது என்னது? You have an old world recording? This box was speaking with voices of the old ones. But now there's noise over them. Let me take a look. Where did you find this? We took it. She was trying to steal it. The other... Well, Delta Juliet 9, you are... Copy that. The voices and that Osir, the bravery... these voices... Another bet to be found. She claimed she had a way to locate them. Yeah. The box with the voice data on it is emitting. I could use it to find the... If you do that here, whatever step... சரி ஓகே போகலாம். If I find more... My focus can detect beacons from those recording devices. Should help me to find any others that are still out there. அந்த டெக்கா பாட்டிக்கிட்ட பேசணுமா? அவங்ககிட்ட பேசிட்டு வந்துடுவோம். இவன் யாரு? தம்பியே அவன்கிட்ட பேசுறது வர மாட்டேங்குது. Well met, Aloy. I was hoping we'd run into each other again after இவளை the எங்கேயோ fight at Lady Mark. பார்த்த மாதிரி இருக்கு. So you did it. You're part of the Chief's Guard now. It wasn't an easy choice, but yes. After you left, we laid Kentuck to rest, and I thought about what he said. He served his clan, his tribe, as best as he could. I have to do the same. I'm sure he'd be proud. And he'd reprimand me for allowing myself to be distracted. Can't have that. Thank you again, Aloy. Strike true as the 10. ஓகே ஒரு சைடு மிஷனில் வந்து உங்களை பார்த்தோம். அந்த முதல்ல ஃபைட் ஒன்று நடந்துச்சு, அது ஓகே. நம்ம இப்போ எடுத்துகிட்டு அக்கா கிட்ட பேசிக்கிட்டு
ஸ்கை கிளானில் போயிட்டு அவன்கிட்ட கேட்போம், சண்டைக்கு வர சொல்லி கேட்போம். அவன்கிட்ட உடனேவா வரேன்னு சொல்ல போகிறான். அந்த சொல்லி எங்கள் டக்கா எங்க? இங்கே டக்கா டக்கா இங்கே எதுவும் வச்சுருக்கீங்களே, ஒழிச்சு வச்சுருக்கீங்களே, எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கா? டக்கா பார்த்தீங்கன்னா குசும்பு ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்க, எடுத்துகிட்டு போகலான்ட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. பேசுவோம். ஓ ஹெரோக்கோ சொன்னார். ஓ இந்த வெப்பனை நீ எடுத்துகிட்டு போகணுன்ட்டு என்னோட விருப்பம்னு சொல்கிறாங்க. கொண்டா ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. And our scouts have sighted Regala's rebels in the area. Machines and rebels. Nothing I haven't faced before. Indeed. அதாவது இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வர வேண்டியது. நம்ம வந்து குழப்பி கடைசியாக உள்ளதை வந்து முதல்ல பண்ணிட்டு ரெண்டாவது வர வேண்டியது வந்து குழப்பி பண்ணியிருக்கோம். ஏன் அப்படி பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம வந்து நியூ கேம் பிளேஸ் விளாட்றதுனால ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால அப்படி பண்ணோம். போகலாம், ஒரே வட்டம் போட வேண்டியதான். If I'm gonna get ether, guess I'll have to play along with Akaro. I better meet up with Marshal Catallo at Stonecrest. ஓ யாரையும் பார்க்கணும், ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடலாம். If I ride a machine. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இல்லையா? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இல்லையா? அந்த ஏரியா புது ஏரியாவா? ஓகே, அப்போனா நம்ம இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம். அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நம்ம பறந்து போயிடலாம், அப்போதான் கரெக்டாக இருக்கும். Outlander, I offer you an honorable trade. என்னது ட்ரைனிங்கா? என்ன எடுத்து போறாங்க? வரம்பு மாடல் பரவாங்க. எப்படி போனோம்? கால் தரையை தொட கட்டி தூக்கிடணும். பைத்தியம் வேகமாக இருந்த மாட்டேன். என்ன போ எங்கே போகணும்ப? ஸ்டோன் கிரேட்டுக்கிட்ட கொட்டாக்கோன்னு ஒருத்தன் இருக்கானா, நல்ல பேர். அவனை போய் பார்க்கணுமா? போடா, மேலே போகணுமா? பரவாயில்ல, நம்ம உயரமாக தான் போய் ஆகணும். பட் இங்கேருந்து பறந்துடலாம். பட் பறவை பறக்கிறதுனால அதுக்கு கை வலிக்குன்னு சொல்லிட்டு சத்தனா ரெஸ்ட் விட்டா கீழே விழுந்துருல. அது பறந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஜாலியாக. பறக்கிறதுனால பறவைக்கு கை வலிக்குமா? இல்லை ஓ இதுதான் ஸ்டோன் கிராஃப்டா? ஆ இங்கே வேணா ஒருத்தன் தகவல் வச்சுருக்கான், சொல்லவே இல்லை. இதை உட்காந்து இந்த ரூமரை கேட்டுட்டு போவோம். சொல்ல ரூமரை சொல்ல, டக்குன்னு சொல்லு. சரி, ஏதாவது நல்ல ஒரு மிஷினாக சொல்லு, மக்கையாவது சொல்லிடாத. In fact, I should tell you. We've had reports of rebels in the area. They've been spotted south in the forest. More have set up defenses west of here, past the bulwark. And we don't have enough squads to deal with them all. Best be prepared when you're out there. Thanks for letting me know. Maybe I can help those Tanaks deal with the rebels when I have the time.
ஓ இவன்ட்ட தான் பேசணும்னாங்களா? ஓகே. இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்து என்னங்க இதை போகுது? Infested with Regalis rebels. The scouts from the village tell us that they've been moving machines through here for days. ஓ நிறைய மிஷின் போயிட்டு இருக்கு. Some they ride, others they herd along, and some they even strip for parts, especially cannons. The path ahead will not be easy. We should get going. My orders are to guide you to the bulwark so that you can speak to Dakota. For all the good it'll do. Not so fast. I'm gonna need a little more than that. Why do you think Regalis forces are driving machines through the valley? We've heard similar reports from across the clan lands. The rebels are gathering machines from the wilds, but whatever control they have over them doesn't seem to last. So they herd them into camps. இன்னும் இந்த கேமில் நம்ம யானை இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. பட் யானை அந்த கேமில் இருக்கு, ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கல. கண்டிப்பாக இப்போ பார்த்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் வரும். அந்த ராகலா அப்படிங்கிறவனால தான் இவனோட கை போணுச்சு. பட் இவனுக்கு ஒரு சைடு மிஷின் வரும், இவனோட கை வந்து கொண்டு வர மாதிரி. கை கொண்டு வர மாதிரி இல்லை, மெக்கானிக் முறையில் தான், மெக்கானிக்ஸ் முறையில் தான். அது அவெஞ்சர்ஸில் ஒருத்தன் வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, கேப்டனோட ஃப்ரெண்டு. அதே மாதிரி I don't know what kind. Let's hope they don't learn how to override them too. So, what's the plan? The bulwark is to the southwest, so undoubtedly we'll have to cross paths with Regalis troops along the way. We'll either have to fight our way through, or find a way to sneak past unnoticed. Neither will be easy. Never is. Let's get this over with. சரி இதை முடிச்சிடுவோம். ஃபாலோ பண்ணுமா அவனை? ஓகே ஃபாலோ பண்ணுவோம். How would you convince Dakota to send his challengers? வாடா. Come on. To not respect a blade and the strength of the light who wields it. Good as anyone who lacks that. Well, lucky for us, we're both good fighters, but... பாத்தியா இந்த மாதிரி வா, இந்த மாதிரி வந்து பாடுறா, வாடா வாடா இந்த மாதிரி வாடா. So this whole valley is the நான் ரொம்ப வந்துட்டோமா? Yes. The clan has defended it for generations. Against who? இங்க விடலாங்க, சூப்பரா இருக்கும். சே கிளைட் வந்துச்சு. If you want a history lesson, talk to the chaplains. When you left the grove, rebels ahead. How did you know I'd agree to help the call? Be better if you stop distracting. Gut them, or sneak around. ஓ ஒளிஞ்சிருந்து போனாங்கறாங்க. Follow. Hurry it up. We need to rejoin the others. I'm carving as fast as I can. All clear. Falling asleep here. Joined up in the desert clan. Get a frostbitten flower out here. Shut up. Who's that? Hey! With honor! I have her! முடிஞ்சு அப்படியே ஆத்தோட அவன் இடத்துக்கு போயிடுவான்னு நினைக்கிறான். பொருளை மட்டும் எடுத்துப்போம். Those rebels were gathering machine parts, maybe to make more overrides. And Dakota won't do anything? Why would he, when he has the bulwark? ஓ இங்கே ஒரு அன்னோன் கேம்ப் ஃபயர் இருக்குங்க. வரல இந்த மாதிரி நடந்து போகிறோம், நிறைய கேம்ப் ஃபயர் வந்து பார்த்துடலாம்.
பட் இன்னும் எத்தனை சைடு மிஷின் இருக்குன்னு தெரியல. பார்க்கலாம். நிறைய ரைடர்ஸா? Snow's melting on my clothes. Right. What's the word? I joined up to fight, but all I do is stand around. ஹே, நீ என்னடா எப்படி உட்காந்துருங்க? சரி. Everything clear? So tired, but I need to stay sharp. All clear? Feeling antsy. Need to get some training in. Hostile down. There. You see that? Hey, you see This something? is another excuse to ditch your duties again. Not as sneaky as you thought. Intruder! Now let's சிம்பிள். go. ஓ, அவங்ககிட்ட இருந்து ஏதாவது பொருள் எடுத்துட்டு வரலாம். நிறைய வச்சிருப்பாங்க. கொல்கட்டா எங்கடா இருக்கலி? எங்க வா? ஓ, இங்கே இருக்கியா? சரி, நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். போயிட்டுரு. இங்கே ஒரு அண்ணன் ஒன்று இருக்கு. என்னது இது? Back at Stonecrest, you said the rebels have been moving through here for days. ஓ, நீ சொன்ன ஸ்டோன் கிராஃப்ட் By the திரும்ப time வந்துட்டோம். எங்கே Trinity இருக்கானுங்க sees அவங்க? what matched, this entire valley might be overrun. If not for the sake of the rest of the clan, I would welcome that day. To see his pride ruined. ஓ, நம்ம கிட்ட நினைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கே அங்கே தான். Here it is. The bulwark. Let me know when you are ready, and I will announce us. உள்ளே போய் ஸ்கை கிளான் தலைவன்கிட்ட பேசணும். அவனை சண்டைக்கு சம்மதிக்க வைக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே மேலே போயிட்டு கீழே வந்துட்டோம். இருந்தாலும் நீ இருக்கிறவனே, அங்கே இருக்கிறவனே மார்ஷல் வந்து வேண்டுகோள் கொடுத்துருக்காங்க. இது We defend the path to the mountain, where the wings of the Ten shall find us. All right, Marshal. I'll send the lift for you. ஓகே, லிஃப்ட் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லிட்டான். அவன் ஏதோ கேள்வி கேட்டான், எது பதில் சொன்னான். சரியாக இருந்ததுனால லிஃப்ட் அனுப்பியிருக்கான். மேலே போய் பேசிட்டு பேச்சுவார்த்தை நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு வருவோம். பரவாயில்ல, இடம் சூப்பராக தான் இருக்குது. ஓ, இன்னமும் இருக்கு. என்னது இது? இன்னமும் பார்க்குறாளே. கல்லுக்கு பாறைக்கு நடுவில் மாட்டியிருக்கு. ஓ, நாம் அங்கே போனதுக்கு நான் வந்துட்டு பேசுகிறேங்கிறாங்க. சரி, நம்மளும் பார்ப்போமே பேச்சுவார்த்தை எப்படி போகுதுன்ட்டு அப்படிங்கிறா. இங்கே தான் பிட் மாஸ்டர் இருக்காரு. தான் முடிச்சாச்சு. திரும்பவும் வந்தாச்சு. இதுதான் அவன் வீடா? ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி இருந்தான். சரி, வா போய் பார்ப்போம். யார்கிட்ட பேசணும்? எங்கடா இருக்கலி? போயேன்டா, ஒரு இடத்துல நிற்கிறேன். இல்லை, போடா. The last Marshal.
I could earn 3 half strikes. Yeah, they're still just half strikes. Well, this is a warm welcome. An outlander and a maimed marshal. A spectacle. Reminds me of where I grew up. I never decided which was worse. When they shunned me, or when they stopped and stared. We're here for Tekote. Let us in. ஓ நாங்கள் டெக்கோட்டையை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கோங்க. உள்ள விட்டு டெக்கோட்டே அவன் பேர். இவன் பேர் கொல்கட்டா, அவன் பேர் டெக்கோட்டே. என்ன பண்ணிட்டுருக்கான்? கறி திங்கிறான். இந்த ஊரில் சிக்கன் இல்லையாடா, அப்புறம் திங்கிறேன். இது கோழியை பார்த்ததே இல்லையா? Sky Clan's mighty son returns. என்ன மலபார் மாமனார் மாதிரி இருக்கான். இவன் தான் இந்த இடத்துக்கு தலைவனா? We're here to make sure yours haven't gotten lost on their way to the grove. I see. Regala must have dealt our chief a mighty blow, if he's sending you two as messengers. This one defeated Regala's champion, Grutta, at the embassy. She fought honorably. I had the sense to bar our soldiers from that embassy. Just as I have the sense now to keep our challengers here. If they must fight, then they will fight here. Defending our walls. Our clan. That wall won't protect you. ஓ அந்த பாறைகள்லாம் உன்னை பாதுகாக்காது பார்த்துக்க. They're already at your doorstep. And what do you know of the battles that the bulwark has withstood? The blood shed upon stone. I know it wasn't meant to be used as a coward's shield. You were a great warrior once. நீ ஒரு முறை சிறப்பான வாரியராக இருந்த, போர் வீரனாக இருந்த. ஆனா இப்ப அது போயிருச்சு இல்ல? Tell Hikaru, with all due respect, ஹிக்காரோட்ட சொல்லு, மரியாதையோட நடந்துட்டதா சொல்லு. இவரு கை போனதுனால அவமானப்படுத்தி அனுப்பிட்டான். உதவி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றான். மரியாதையோட போயிட்டு வாருங்கள். நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன், வார்த்தையோட பேசுறதுலாம் இந்த பைத்தியக்காரன் சரிப்பட்டு வராது. நீ கேட்கறியா நான் பேசுறத? அவன் என்ன சொன்னான்னா, இந்த பாறைகளுக்கு நடுவில் வந்து அவன் பாதுகாப்பா இருப்பாங்க. நீ என்ன பண்ண போற? அதையும் நாசமாக்க போறியா? வாடே ஐயா வாடே. இங்க ஒரு இடத்த பார்த்தனேன். கூட்டுத பாட்டம் எதுவும் வருது. கீழே போடுமா? ஓகே. வெளில போணுமா? ஓகே. Beaten already, Outlander. Oh, just you wait. எங்க அவர் வரல? ஐயா எங்க காணோம்? சரி நம்ம பறந்து போயிடலாம். அவன் லிஃப்ட்ல கூட்டுறாங்க அவனை. என்ன இது இறக்கி விட்டானுங்க? ஓ அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு போகணுமா? ஓகே. ஓ வாலை ஸ்கேன் பண்ணோம். டோருக்கு. Just what I thought. There's something metal in there. Oh, that rock is interfering with the scan. I need to get closer. How? கிட்ட போணுமா? I might be able to climb up on the left side of the wall. Near that waterfall. ஓகே கிட்ட போய் ஸ்கேன் பண்ணுமா? Where's this water coming from? வந்தாச்சு. The water's flowing into the wall.
ஸ்ப்ரேவா? என்ன இங்கே வச்சுருக்கீங்க ஸ்ப்ரே? நல்லா இருந்த இடத்த உடச்சி வீணாக்க போகிறான் மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ. Now, better scan that tank again. Power core. I'll bet if I blew it up. But how? Well, can't do anything else here. ஓ ஐயா கிட்ட பேசணுமா? ஓகே. எங்கே அவனு வரவே இல்லையே, வந்துட்டான். ஓகே. எப்படி வந்துடுறா கீழே? நீ விட்டுட்டு வந்துட்ட, அதனால நான் கடுப்பில் இருக்கேன். அப்படியா? சொல்லவே இல்லை. Dakote said he wouldn't send his challengers as long as they're safe behind the bulwark. Right? Don't remind me. So, we take ஓகே, அவன் சொன்னதை திரும்ப என்கிட்ட சொல்லதாங்கண்ணா. Did you hit your head on the way down here? நீ வர வழியில் எங்கே தலையை அடிச்சுட்டேன்னா? நான் உண்மையாக தான் சொல்கிறேன். There's something from the old world stuck in there, and it has a power cell. I could blow it up if I just penetrate the first. அது வந்து வெடிக்க வைக்க போறாங்க. அப்ப பார்த்துட்டு வந்ததா? It would take a cannon to do that. ஓ, நீ அதை செய்யணும் அப்படின்னாவே நமக்கு கேனான் தேவை. ஓ, வேலையில் நீங்கள் மிஷின் நிறைய பேர் ரெபிள்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? அங்கே போய் அந்த மிஷினை அடிச்சு போட்டு அந்த ஒரு கேனான் எடுத்துகிட்டு வருவோமே. ஹெக்காரோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு உனக்கு, பார்த்துக்க உதவி பண்ண. அந்த பாறைகள்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கும், நாங்கள் வர முடியாதுன்னு அவன் சொல்கிறான். பட் அதை வந்து உடச்சிட்டு அவனுடைய பாதுகாப்பு தன்மையை போக்கிட்டா அவன் கண்டிப்பாக உதவி பண்ண வருவான்ட்டு இவன் நினைக்கிறான். அதை உடைக்கிறதுக்கு கேனான் தேவைப்படுது. கேனான் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெபில்ஸ் வந்து கூட ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா, அங்கே போனோம்னா கேனான்லாம் கிடைக்கும்ட்டு இவன் சொல்கிறான். அது இவன் தான் சொன்னான். அந்த கையில் அதை தொட பார்த்தீங்களா, அவன் தான் சொன்னான். இப்போ அங்கே தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். போயிட்டு கேனான் எடுத்துகிட்டு வந்துட வேண்டியதான். கேனானை தூக்கிட்டு திருப்பி அங்கேருந்து இப்போ நம்ம வரணும். எல்லாமே பக்கத்தில் வைக்க மாட்டானுங்க, தூரமாக வச்சிடுறானுங்க. ஓ, வந்தாச்சு. என்ன அதுக்கிட்டே வந்துட்டோம். இது நிறைய பவர். ஆப்பா, யானைடா, யானை. ஆஹா, யானையை பார்த்தீங்களா இல்லையா? இப்போதான் இந்த கேமில் யானையை பார்க்குறோம். ஒரு ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருக்க வேண்டியது இப்போ தான் பார்க்குறோம். ஏங்கப்பா, வேறு லெவலில் இருக்குது யானை. யானையவே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களா? கரெக்டு, அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கான் யானையை. உனக்கு கேனான் தானே வேணும், அப்போனா அது கூட போய் சண்டை போட்டு வாங்கிட்டு வைப்போம் அப்படிங்களா? நான் அந்த பெரிய ஆளை பார்த்துக்கிறேன், நீ மற்றவங்கள பார்த்துக்க. நம்மளை பின்தொடர்ந்தோன்னா அருவா எடுத்துட்டேன். ஐயா, அங்கே ஒரு வெப்பன் இருக்கியா? இருங்க, யானைக்கு அடிவேறு கிளிங்கி போயிருப்பேன். இன்னொருத்தன் இருக்கான். ஓகே, எல்லாரையும் ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம். இன்னொருத்தன் இருக்கான், அங்கே ஒருத்தன் இருக்கான். ஓ, அதுவும் ஒருத்தன் இருக்கான். கரெக்டாக போமா? லே, நீ ஒன்றும் பண்ணாத பைத்தியம்.
டேய் இங்க ஒருத்தன் இருக்கானா? அதான் பார்த்தது ஸ்டெல்த்னு வா. யானை ஸ்டெல்த் பண்ணுமா? யானையை ஸ்டெல்த்தில் முடித்த இவ பேர் என்ன? அல்லக்கையா? அலாய். யானை படுத்துட்டு பாருங்க. உடஞ்சிது என்ன சத்தம்? Can you hear me? I'll go easy on you if you show yourself. ஓ அப்படியோ? Cross the outline. Take them out. Got them all. அவ்வளோதானா? ஓ அதை போய் லூட் எடுக்கணுமா? அப்போ நான் ஏற்கனவே எடுத்தது கிடையாதா? சரி திரும்ப எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஒன்றும் ஓ இங்கே காட்டுரு. ஓ கேனான் கிடச்சிருச்சு. இப்போ இது அவ்வளோ தூரம் தூக்கிட்டு போக முடியாது. அவன்கிட்ட கொடுத்துட வேண்டியதான். ஓ அவனே உதவி பண்ணுறாங்கிறான். ஓகே கையில் ஆட்ட கூட நான் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருப்பேன். கொண்டாட வச்சுக்கிறேன். ஓகே ஆள் கிடச்சிருச்சு. நீ வாடா தூக்கிட்டு வாடா 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 வாடா. வா வா நான் முதல்ல அந்த இடத்துக்கு போயிடுறேன். ரொம்ப சிம்பிளாக ஏன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். Killing the rebels and the machine. It was good to take the fight to them for once. You really think this thing will do the job? I don't know. இப்போ இந்த கேனன் வச்சு அதை தாக்க வேண்டியதான். வை கீழே வை கீழே வை கீழே வை. ஓ அதில் வச்சுட்டியா? ஓகே தள்ளிக்க தள்ளிக்க. Here it is. But you don't just need a cannon. You need a உனக்கு இந்த கேனன் மட்டும் பத்தாது, ஒரு அதிசயத்தை வந்து கழிக்கணும்னா. இப்போ பாடுற அதிசயத்தை. Okay. Gotta blast away some rocks so I can expose the power cell. It's working. என்ன ஒன்றும் ஆன மாதிரி தெரியலையே. இது கண்டிப்பாக வேலை செய்ய போறதில்ல. சிரிக்கிறான். ஓ இரண்டு குழந்தைகள் வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காங்களா? Come now, stop embarrassing yourselves and leave this poor mountain alone. This is your last chance, Takote. You can still answer Hikaru's call. This is your last chance. You have it backwards. Leave this place, Savage, now, and take this cripple with you. ஒரு பாறை தான் உடஞ்சிருக்கு, மொத்தமாக உடையலையே. ஓ மொத்தமாக போதா? ஓகே பயந்துதான். ஓடுனா ஓடுனா நிற்கலா. தலைமை காப்பாற்றுறா வசதி. தலைவரே மொத்தமாக சரிஞ்சிட்டு தலைவரே. நம்ம ஆளுங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலையே. பட் இதில் யாராவது ஒருத்தவங்க செத்துருந்தா கூட அலாய் மேலே தான் பழி விழுந்துடும். அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான். எங்கள் ஆளுங்க அடி கொண்டுட்டுன்னு சொல்லிட்டு சண்டைக்கு வந்துடுவான்ப்பா. என்னாச்சு இப்போ சண்டைக்கு வரியாண்ணா? உதவி பண்ண வரியாண்ணா பைத்தியம்? என்ன பண்ணிருக்க? ஓ இதுக்கப்புறம் நீ எங்கேயும் ஒளிஞ்சிக்க முடியாது. நீ போய் வந்து ஹெக்காரோ சண்டைக்கு கூட உதவி பண்ணியாகணும். ஒருபோதும் முடியாது. இல்லை இல்லை நான் இதை திரும்ப கட்டிப்பேன்.
Rebuild உடனே it கட்டுங்க அதை. immediately. You are not safe. நீ பாதுகாப்பா இல்லை பாத்துக்க. The bulwark couldn't protect you from a single cannon, let alone an army of machines. The only pathway ஒரு to சின்ன safety கேனான்கே is to உன்னோட unite இந்த இது against தாங்கல, Regal பெரிய with பெரிய your மிஷின்ஸ்லாம் chief. தாங்காது. ராகால வந்து பெரிய பெரிய மிஷின்லாம் No வச்சிருக்கா அப்படின்னு challengers will சொல்றான். be sent, while the clan remains safe behind the bulwark. So send them now, unless your word means nothing. Send them. அனுப்பி விட்ரு. எனக்கு நீ சொல்றது கேட்கல. Send the challengers. ஓகே, I சேலஞ்சர் look தான் அனுப்பி forward to விட்டுருட்டாங்க. seeing the Sky Clan's colors in the arena. ஓகே, அவங்களும் போட்டிக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ Nicely done, Marshal. What's gonna happen to this place? They'll have to live without their wall. ஓகே, அவங்களுடைய அந்த வால் இல்லாமல் தான் அவங்க இருக்க போகிறாங்க. அதுவும் நல்லதா, நமக்கு மேலே போயிட்டு வரது ஈஸியாக இருக்கும். If you want to check up on them, talk to Jera, the chaplain of the clan. If anyone needs help up there, she'll know. ஓ, மேலே இருக்காது உதவி சைடு மிஷின் தேவைப்பட்டதுன்னா வந்து சொல்லுவாங்களாம். நீ போய் வேணா கேட்டுருவாங்கிறாங்க. ஏதாவது சைடு மிஷின் கண்ணில் படுதா இல்லையாங்கிறத பார்ப்போம். We may need another miracle there as well. உனக்கு இன்னொரு மிராக்களும் தேவைப்படுங்கிறான். இன்னொரு மிராக்களா? எத்தனை மிராக்கள் தான் தேவை? மேலே போயிட்டு சைடு என்னன்னு பார்ப்போம். ஓ, நிறைய ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கா. See if everyone's all right. வா 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 வா, மேலே ஒரு சைடு இருக்கு, Find this பார்த்துருந்தோம். chaplain, Garrosh. Might also be a good idea to resupply before I head back out. பரவாயில்லையே, 2-3 சைடு வந்துருக்கு. பொறுமையாக அவசரமே இல்லாமல் ஒன்று ஒன்றா முடிச்சிட வேண்டியதான். Are you Chaplain Jera? Kotalo said I should கொட்டால talk to சொன்னா you. நீங்கள் வந்து என்கிட்ட பேசணும்னு நினச்சிக்கலாமே, உங்களுக்கு ஏதாவது தேவையா? Wall breaker, burying Tekote's pride beneath அவங்க the கோட்டையை bulwark. உடச்சிட்டு அவங்ககிட்டயே போய் பேசணும். அதாவது அவங்க வீட்டை அடிச்சுட்டு அவங்ககிட்டயே போய் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவைன்னு சொன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? At ease. அது மாதிரி Many in the இருக்குது. clan agree with you, and Marshal சரி. Kotalo was right to send you to me. There is something you can help with. A few of our soldiers followed him to the embassy at Barren Light against Tekote's orders. Right. I remember Kotalo showed up last, with only a few representatives from the Sky Clan. When those soldiers returned home, Tekote reassigned them to an old watchtower, one we had abandoned to the machines. He insisted that with war brewing it must be reclaimed, but those soldiers are serving no one out there. If, however, they were to return by request of Hakaro's champion, Tekote wouldn't have the backing to deny them, especially when their chaplain supports their ஓகே, return. சச்சாச்சும் அந்த பேஸ் கேமை தூக்கிடுவோம். Few soldiers to come home and give Tekote another black eye? Sounds easy enough. Go to the cold rushes, a long stretch to the west. The watchtower stands beside the ஓகே, falls. ஃபேஸ் கேம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நேரம் Spell விளாட்லாம். Tekiva there. அப்பதான் கொஞ்சம் Squad's ஜாலியாக leader. இருக்கும். Good luck. உனக்கு வாழ்த்துக்கள். சரி, என்ன பண்ணிடும். ஆனால் இதுக்காக வந்து இங்கே 3 இருக்கு. இன்னொரு மிஷின் எங்கே இருக்கு? மேலையா? ஓகே. Outlander, I have just the things you need. So the machines the rebels got. May your armor hold true. What's going on here? The wall breaker. ஓ, சுகத்தை Jekka's உடைத்தவள் brother வந்து here went on விட்டாள். to get himself killed. காட்டு பூனைகள் நிற்குது. He'll finish the climb. I know it. Not likely. My brother Pento left to climb the March of the Ten to get his soldier's mark. They were supposed to be done by now, but he's not back yet. Jekka, Lataka, to your training, now! Your brother should have stuck to his cleaning duties. Would you mind checking up on the march? If I leave, my squad leader will kick my ass. And I don't want anyone thinking I'm worried about my brother making the climb, because I'm not. I get it. You can't miss the path markers. They're by the waterfall west of here.
If I head that way, I'll see what's going on. Thank you. No slacking, soldier! I'm coming. Pento, you better stay safe. எங்கே போகணும்? மேலே போகணுமோ? உள்ள உள்ளார கூட இருக்கலாம். இங்கே பார்த்தல இப்போ மேலே தான் போகணும். மேலே ஒரு சைடு மிஷின் இருக்கு. நான் மேலே எப்படி போகிறது? பரவாயில்ல, குட்டிக்காரெலாம் அடிக்கிறாங்க. ஓகே, இது மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சுது. Can I ask what you're arguing about? Oh, Sariva won't let it rest. She insists our comrade Farika flew on the wings of the Ten. But I say, hanging on to a Stormbird for dear life isn't the same. A Tanakh rode a Stormbird? She went up in the air. But rode is a strong word. Ha! You admit it. You're talking about her like she's no longer around. She's not. After she grabbed onto the machine, it flew off with her to that mountain top. The Stormbird still circles the peak, but we never saw Farika again. It's sad. What a way to go. I'll say. A shame no one can reach that mountaintop. She was a great soldier with armor to match, and it serves no one lying up there. I'm a pretty good climber. No doubt. But unless you want to try what Farika did, there's no realistic way to get up there. For now. I'm telling you, she flew. Still doesn't count. ஸ்டோம்பேர்டு தான் நமக்கு எதுவும் அப்கிரேடுக்கு தேவைப்படுது. எங்கப்பா என்னடா இத்தனை கொடுத்துருக்கீங்க? அண்ணா இது என்னது? முதல்ல இதை முடிப்போம். எல்லாமே எத்தனை சைடு வந்துருக்கு மொத்தம்? ஒரு சைடு தானா? அப்புறம் இரண்டுக்கு தான் 3 வந்திருக்கா? ஓகே, நம்ம இங்கேருந்து வெளில போய் பறந்து போக வேண்டியதான். ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து வெளில போயிடலாம், அதுக்கப்புறம் மவுண்டைன் டாப் பறப்போம். ஐயோ, பறவை கூப்பிடலடா. சீக்கிரம் விலை கட்டி பிடி. பைத்தியம் எப்போ தான் விழுந்ததுக்கப்புறம் ஆகுது. எங்கே போனோம்? மவுண்டைன் டாப்ன்ட்டு வேறு எதுவும் கட்டுறானுங்க. அங்கே ஸ்ட்ரோம் பேர்டு இருக்கும். அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய பறவை மிஷின்லேயே ஸ்ட்ரோம் பேர்டு தான் ரொம்பவே வந்து பவரானா. அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போவோம். ஒரு சைடு மிஷினு 2 மிஷின் வந்துருக்கு. அது எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு நம்ம டோட்டலாக எத்தனை முடிச்சிருக்கோம்னு பார்த்துட்டு அந்த மெயின் மிஷினையும் முடிச்சுட்டு நம்ம ஸ்டீம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இங்கே தான் இந்த ஸ்டோன் பேர்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். இந்த பறவை கிட்ட கொண்டு போவேனா, ஏன்னா அது ஒரே அடியிலேயே காலி பண்ணாமல் பண்ணிடும். This is the mountain where that Tanakh throws it with a Stormbird. Poor thing. எல்ரெட் அங்கே இருக்கோ? ரசம் பொத்திட்டு மேலே போயிடலாம். His armor should be around here somewhere. Time to get off. சரி, என்ன பண்ணணுங்கிறத பார்க்கலாம். கிராவல் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கானுங்க. என்னது இது?
இதுவாக இருக்குமோ? இது கிடையாது. கொஞ்சம் தூரமாக போவோம். ஒரே பனியாக இருக்கிறதுனால எங்கே போகிறோன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. இதுவாக இருக்குமோ? இதுவும் கிடையாதா? It's to my stash. ஓ, இதோ இருக்குங்க ஆர்மர் பிளேட். இதான் நினைக்கிறேன். ஓ, தூரம் ஓகே. A fragment of Rika's armor. There must be more. இது சத்தம் கேட்குது. I don't like the sound of that. இது பாரு, நீ ஓடி போயிடு. அந்த பறவை வந்ததுன்னா தப்பிச்சிடணும். இன்னொன்று எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓ, தோடு கிடக்கு. என்னது என்னது? ஐயோ, வந்துட்டுங்க. ஐயோ, உன்னை காட்டு. ஸ்டோன் நமக்கு தேவையானது எங்க இது? அது எங்க இருக்குன்னே தெரியல. பைத்தியம், வா. என்னங்க இதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுது? பா, நீ எனக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா என்னோட செல்லப்பிள்ளை அங்கே இருக்கானுங்க. ஏன்னா ரெண்டும் இது வந்து இதுக்கு மட்டும் தான் கட்டுதா? Seems quieter when it snows. ஐயா, உங்களுக்கு எப்போ ஃபுல் ஹெல்த் வந்துச்சு? நான் தான் உங்களுக்கு ஹெல்த் கொடுத்துடணும். கிட்டவா. முடிஞ்சுதா? ஓ, முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம அப்கிரேடுக்கு தேவையானது இங்கேருந்து கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். Wonder if my focus can show me anything. One more bit of armor lodged in the machine. அவ்வளோதான், கிளம்ப வேண்டியதான். Looks like another bit of armor. I guess that's it then. I should let the Tanakh know I recovered what's left of Farika's kit. அங்கே அடிக்குது.
விரட்டி வருது, ஓடிடலாம். பனி பெய்யறதுனால இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோங்கிறது எனக்கு சுத்தமாக தெரிய மாட்டேங்குது. பறவையை கூட்டிகிட்டு வண்டி தான். பறவை எனக்கு ஒன்று உதவி தேவைப்படுது. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஓடியாக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. இது சன்விங் கூடு கட்டியிருக்கா? வச்சிருச்சுடா. ஒன்றும் இல்லை, லைட்டாக நாளைக்கு போட்டுருவோம். இப்படி போனாலும் செத்துருவோம் நீங்கள், அவ்வளோதான். ஓகே, இவங்கள்ட்ட தான் ஒரு மிஷன் முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. முடிச்சாச்சு. I was able to retrieve her armor. What's left of it anyway. She didn't stand a chance against that Stormbird. Ah, I see. Painful end. But not without glory. So, what do you think? Was she the first to fly on the wings of the Ten? She was brave and spent a fair amount of time in the air. I'd say what she did qualifies. She flew! I knew it. The first to fly. As her successor, you should keep her armor. You can fix it up at the workbench. This way. Once you repair the armor, you're welcome to it. You take after Farika. Bold, brave, and a diplomatic liar. She met a harsh fate. Let her have the title. Fair enough. It's kind of you to show such humility. எங்கே போய் ரிப்பேர் பண்ணணும்? அந்த ஒர்க் பெஞ்சே காணுமேங்க. ஒரு கீழே கட்டுறாங்க. ஓகே, ஓகே. ஒர்க் பெஞ்சில் வந்து நம்ம அந்த ஆர்மர் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு விங்ஸ் ஆஃப் டன்னு சொன்னாங்க. அந்த விங்ஸ் ஆஃப் டன்னை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு அனிமலை பிடிக்கணும். குவெஸ்ட் ஐட்டம் கீழே இருக்கா? ஸ்பெஷல் கியரா? ஓகே. You made a big impact at the bulwark. The Outlander has shown us. Karo can depend on the Sky Clan's courage. அடுத்த குவெஸ்ட் போமா? வேறு என்ன மெயின் குவெஸ்ட், சைடு குவெஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு போகலாம். எங்கேனுமோ வந்துருக்கு. சைடில் ஒன்று இருக்குது, இரண்டில் ரெண்டு இருக்குது. ஓகே, எங்கே போனோம்?
சம்மந்தமே இல்லாத இடத்துக்கு போகிறோம். புரிஞ்சுது. நம்ம இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து பறவையை கூப்பிட்டு மேலே போயிடலாம். ஓகே, வந்துருச்சு. ஓ, இந்த இடமா? ஓகே, இது முடிச்சோமே. கோல்டன் அந்த இடம் தான். ஓகே. Jay said the old watchtower should be near the falls. Time to tell those soldiers to head home. இங்கே வாட்ச் டவர் இருக்குமாமே? எங்கே இருக்கு? There's the watchtower. எதுடா வாட்ச் டவர்? எனக்கு தெரியாம. எங்கே இருக்கு வாட்ச் டவருங்க? ஓ, இங்கேயா? Are you Kiva? நீ தானே கீவாவா? கிளவி கீவா மாதிரி இருக்க. கிளவி மாதிரி இருக்கு பைத்தியம். You're the outlander who killed Regala's champion at the embassy. இன்னும் கொல்லலை. இந்த மிஷன் இன்னும் வரல பார்த்துக்க. அது கட்டி சொல்கிறேன். இதுக்கப்புறம் தான் கொல்ல போகிறான் ரிகாலாவை. Oh, thanks for the vote of confidence. Chaplain Jera sent me. It's time for you to go home. Jera's cracked then. There's no way our commander will allow us to leave our post. Not after our insubordination. Things have, changed at the bulwark. Dakota won't be able to stop you. Really? He's finally been taken down a notch? All right then. The last member of Ram's squad is on duty at the tower on the mountain. Let me recall him. இந்த திரும்பி சத்தம் வரல. Ezeko always answers. One of us will have to go up. I can get up there easily. I'll check on him. Much appreciated. The start of the climb is just across the falls. Try not to break your neck, yeah? நம்ம என்னமோ கஷ்டப்பட்டு போக போற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம். Moving out, back to the bulwark. வாடா, நல்ல வேலை. அப்புறம் எங்கே கீழே மேலே இருக்கா கேம்ப் ஃபயரு? எங்கே இருக்கா பிடிப்பாங்க? பிடிச்சாச்சா இல்லையா? அப்படிங்கப்பா, அங்கே போகணுமா? நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து இந்த ஒரு பேர்டை மட்டும் தான் வச்சுருக்கோம். பறவை இருக்குது. பறவை இருக்கிறதுனால நாங்கள் வரல. நீ இங்கே தப்பிச்சு ஓடி போயிடு. உன்னை காப்பாற்றிட்டு இருக்க முடியாது. I gotta take out these machines before I can look around. These must be spitting out hunter-killers too. பார்த்துட்டியா? ஏறு ஏறு ஏறு. எங்கே போணுச்சு அது?
soldier assigned to this watchtower. அது வரைக்கும் அவன் சே ஆடா கருமா நான் பார்க்க மனசு மாதிரி இருந்துச்சு கீழே விழுந்து செத்து போயிருப்பானோ That must be him. ஓகே அது வரைக்கும் அவன் இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டா போல ஓ செத்து போயிட்டானாங்க அவன் ஐயோ பாவமாச்சே Judging by these wounds, the sky drifter surprised him. At least it was quick. என்ன செய்யணும் Eva sounded her horn. It's a different call from before. இதுக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க I'd என்ன better செய்யணும் get back down to the watchtower and check on them. அங்கே போகணுமா இங்கேருந்து போயிட வேண்டியதான் The watchtower's under attack. I need ஓ to get அண்டர் down அட்டாக்காக there இருக்கோ fast. அவன் அண்டர்டேக்கர் தான் வந்திருக்கான்னு நினச்சேன் ஏன்னா ஒரே பறவைகளாக இருக்குது Swooping into battle. Those machines are in for a surprise. இந்த இடத்துல அம்பை எடுக்க முடியாது எடுத்தா விழுந்துருவா Machines onto me. Blood of the 10, the Outlander glides. ஓ இது மட்டும் தான் இருக்குது டக்கு அடிச்சு கொள்ளுங்கண்டா ஓ அங்கே போயிட்டாது அதே உடச்சிக்கிட்டு விழுந்துட்டு பாருங்க ஓ இன்னும் இவ்வளோ வேகமாக போகுது செத்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு அப்கிரேட் கூட தேவைப்படும் இங்கே 2 இருக்கு அவ்வளோதான் போய் அவங்கள்ட்ட பேசுவோம் அவன் மண்டையை போட்டான்ல அவ்வளோதான் உதவி பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிக்கிறான் Actually, உண்மை என்னன்னா machines got him. மிஷின் அவனை பிடிச்சி போட்டு தள்ளிடுச்சு அவனை சர்ப்ரைஸ் பண்ணிடுச்சு மன்னிச்சிரு He was the first of the squad. ஓ எங்களுடைய சிறப்பான சண்டைகள் ஒருத்தன் தான் அவன் மட்டும் தானா அவன் போயிட்டான் கீவா It's just the two of you now. நீங்கள் 2 பேர் தான் இப்போ இருக்கீங்க Damn Dakota. All we did was go to the embassy. Follow Chief Hikaro's orders? And what do we get for it? A death sentence dressed up as guard duty. All because Dakota has a vendetta against the chief. Well, that ends now. Yeah. Thanks, Outlander. Here. This is for you. Pavalo! We're moving out. முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்த 2 கொஸ்டின் போயிட்டு கடைசியாக சைடு கொஸ்டின் முடிப்போம் Dakota's politics got one of those soldiers killed. But at least the other 2 get to go home. இது நான் புதுசாக வந்திருக்கு
நம்ம ஏற்கனவே அங்கே இருந்த மிஷின் தான், பட் அப்போ அது அன்லாக் ஆகல, இப்போ அன்லாக் ஆகிருக்கு. இந்த ஒரு மிஷின் மட்டும் முடிச்சுட்டு அடுத்து இருக்கக்கூடிய சைடு மிஷின் முடிச்சுட்டு அடுத்து மெயின் மிஷினை முடிச்சுட்டு நம்ம ஸ்டீமை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். லோடிங் டைம் ரொம்ப எடுத்துக்குது. ஏன்னா இது ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறனால லோடிங் அதிகமாகுதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. வந்துருச்சா? வந்துட்டு இந்த ஏதோ ரூனிக்குன்னு சொன்னானுங்க. எங்கே போனோம்? எங்கே அடப்பாவுங்க? அதுக்கிட்ட இன்னொரு சைடு மிஷின் எங்கடா? அறுபதா? 60னா எங்கே? 60 மேலே கீழயா? இது யாருங்க புதுசாக இருக்கான்? Aloy! Oh, your timing couldn't be better. Over here. சொல்ல என்ன பிரச்சனை உனக்கு? Aloy. Oh, this is a grand day. Greatness is in the air. Or will be soon. Greatness, huh? Behold, I call it Morland's amazing elevating orb, inspired by the floating spheres the Banuk used for their clan contests. When aloft, this grand construction will be a spectacle henceforth unseen by the eyes of the living. Unburdened by gravity, it'll be a floating beacon, drawing people from great distances to our destination of wonders and amusement. Except? We're missing one key piece. A mechanical burner. Small, magnificent design. Old world ingenuity at its peak. We found it when we opened up more of the ruins below and discovered numerous statues of strange winged serpents. One such statue had the burner in its mouth. Oh, no doubt part of some ancient fire-filled spectacle. Oh, Aloy. It's perfect for the orb. But a swarm of burrowers chased us out before I could grab it. Could you get it? Please? Okay, Morland, you got me. I'm curious. I'll get it for you. ஓகே, இது வந்து வானத்தில் பறக்கிறது. I knew I could count on you. அது ஏதோ சொல்லுவாங்களே, ஏதோ பேராஷூட் மாதிரி ஒன்று. Head down to where we fought that tide ripper after you drained all the water. When you get down there, head right and look for a room to the side. முதல்ல பிடிச்சிட்டு வர சொல்றான். Statue you want is up முதல்ல தான் நினைக்கிறேன். looming சரி. like a nightmare. Oh, and if you'd like a smoother descent into the ruins, use the elevator. Just head back into the building and go upstairs. Got it. I'll see what I can do. Stupendous. Thank you. I await your return. ஓகே, இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே போகலாம். அண்டர் கிரவுண்டு தானே? ஓகே, அண்டர் கிரவுண்டு உள்ளே போகணும். திரும்பவும் ஏற்கனவே வந்த இடத்துக்கு திரும்ப உள்ளே போகணுங்கிறாங்க. இங்கேதான். Still don't have to swim down anymore. வந்தாச்சு, பக்கத்தில் தான் இருக்கு. எங்க? Okay. There's the giant statue that Stemmer mentioned. It should be nearby. There's machines and burrowers. Ruin beside a metal tower. The gizmo Stemmer's after should be inside. This easy?
think I'm in the right place. Now, where's that gizmo? வந்தாச்சியா? ஓகே ஓகே. இந்த இது நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் நினைக்கிறேன். என்னது? Must be the gizmo. Looks like this door needs a code to open. I should check around the ruin, see if I can find anything that might help. கோடு வேணுமா உள்ள போய் எடுக்கிறதுக்கு? இதானது? What's in here? எங்கேதான் இருக்கு? இதில் ஏதாவது கோடு கீடு இருந்ததுன்னா டக்குன்னு இதை போட்டுடலாம். இது 123 போட்டிருக்கான். இது 135. கடைசி நம்பர் என்னன்னு தெரியல, நம்மளே போட்டு பார்த்துடலாம். 135 தானே? ஆனால் அங்கேயே நிறையா இருக்கு. 135 தானே? I better keep looking around. Maybe I can find the rest of it. ஒன் முழு நம்பரா? இது சரிப்பட்டு வராது. கூகுள் எடுமாப்ல. டோர் கோடுன்னு போட்டால் வரப்போகுது. ஓகே, என்னது இது? நைட்ஸ் ஆஃப் த லைட்ஸ். So 73 okay 73913 9135. எவ்வளோ சிம்பிளாக நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஓகே, இதுவே எடுத்துகிட்டு வந்த வழியாகவே மேலே போகலாம். இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ கூட பண்ணிவிட்டு எடுப்போம். கண்டுபிடி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். Time to head back up to Stemmer. Maybe we can figure out how to make this thing work. என்ன செய்யணும்? இதுவே ஸ்டன்னாட்ட கொடுக்குமா? மிஷின் பாயிண்ட் ஏன்னா எங்கே வச்சுருக்கீங்க? இதோ இங்கே இருக்கு. என்னது இங்கே இன்னொன்று இருக்குது. சைடு குவெஸ்ட் அடப்பாவீங்களா? இதனால அது வந்ததுக்கு முடிச்சுட்டு போயிடலாம் மொத்தமாக. திரும்பவும் இங்கே கொண்டு வர பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்களா? யாருக்கிட்ட? நான் முதல்ல சௌக்கியமா? என்ன சண்டை? ஏன் பொறுமையாக சண்டை பண்ணிங்களா? வாயுவில் என்ன உனக்கு இருக்கலாம்? டக்குனு முடிச்சு விட்டுறாங்க. எங்க இது முடிஞ்சு? அது முடிஞ்சது, அவ்வளோதான். இது எப்படி செத்துது? ஏன்னா நம்ம அது ஃப்ரீயாக போகணும், ரொம்ப பயந்துருக்கோம் உங்களுக்கு. அது எப்படி செத்துச்சு, ஆனால் இது எப்படி செத்துச்சு தெரியல. ஒரு இது வெடிச்ச எஃபெக்டில் போயிருக்குமோ? டிஸ்போஸ் டேங்கா? உள்ளார போகணும். ஸோ இங்கே ஒரு சைடு இருக்குது. சைடு கொஸ்டின் தெரியாமல் நம்ம வந்துருக்கோம். நல்ல வேலை ஒட்டுக்கா பண்ணிட்டு போயிடணும். இதுக்காக நம்ம திரும்பி வரக்கூடாதுல்ல.
This looks like the place. No burrowers, though. மேலே எப்படி ஏறுறது நம்ம? ஓ இப்படியோ? A vent. There's a crate in that room. But how to get to it? நோ டோர். அம்மா இது எதுக்கு இங்கே இருக்க தேவையில்லாமா? ஓ மேலே ஏறுறதுக்கா? ஓகே. ஐயோ மன்னிச்சு. அங்கே கொண்டு போனால் அதை உடைக்கணும். கொண்டு போகலாம். உடஞ்சிரும் போல இது. இல்லை உடையில ஏறு. Okay. Gotta get higher up to reach the statue. பேசாம இந்த பறவை கூப்பிட்டு போகலாம்னு நினைச்சா. And that must be the statue. Okay. Gotta find a way up there. இங்க இருக்கு. ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்ம இங்கே வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே புரிஞ்சிருச்சு. அங்கே போயிட்டு நம்ம திரும்ப இங்கே வரணும். ஆனால் அங்கே தான் எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல. வா சரி நம்ம அந்த பக்கம் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். எப்படி எடுக்கிறது இதை? வா நல்ல வேலை வந்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணுங்கிறத ஓ இங்கே போடணும். ஓகே Now to get the burner. Made it. Whoa! Well, I got the burner. Better take it back to Moreland. ரொம்ப சரிங்க. இந்த இடத்துல எல்லாம் முடிஞ்சிட்டேன்னு பார்த்துப்போம். இந்த இது விசிட்டிங் பாயிண்ட் மட்டும் இருக்குது. இது சும்மா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். திஸ் டைம் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் நாட் அலோடா? ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? அப்புறம் மேலே போகுது. அப்புறம் பார்க்கலாம். வெளியே கடந்து கத்திரி கிடக்கட்டும்.
இந்த இடத்துல பாஸ்வேர்டு கொடுத்து வச்சிருக்கலாம். இது எப்படி வந்துட்டு போகிறது? இதோட இங்கே முடிச்சுட்டு வேறு எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே இங்கே குழப்பிச்சு இங்கே ஒரு பாதை போயிருங்க. இந்த இடம் சுத்தமாக குழப்புது. எங்கே போகிறோம்னே தெரிய மாட்டேங்குது. ஏற்கனவே இங்கே வந்தப்போ ஒரு பாதையை பார்த்துட்டு அந்த பக்கம் ஓகே. ரெண்டுத்தையுமே எடுத்துட்டோம். சைடுக்கும் எடுத்துட்டோம், இங்கேயும் எடுத்துட்டோம். ஃபஸ்ட்டு வாசலில் இருக்கக்கூடிய அதை மட்டும் கொடுத்துட்டு அந்த இதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது அதுக்கு போகலாம். என்னையா பண்ணுறீங்க இப்படி போட்டு? எங்கே இருக்கீங்க? இது எதுக்கு கொடுத்துருக்கான்? வா வந்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வெளில போகணும். இருக்கா? ஓகே. ஏறு ஆளை விடங்கடா. இவரும் உள்ள போனா அவ்வளோதான். வந்தாச்சு. ஐயோ இடம் மாறி போயிட்டு எய்த்தாப்பில் கொடுக்குமா அவன்கிட்ட? திரும்ப வந்துட்ட. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்து பேசுவோம். மொத்தம் இன்னும் எத்தனை சைடு மிஷன் இருக்குதுன்னு தெரியல. நம்ம பார்த்துட்டு இன்னைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சைடி மெயினிங் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் எண்டிங்காக கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இன்னும் 2 பாட்டு கொண்டு போங்க. ஏன்னா இன்னொரு ஏரியாவை நம்ம வந்து அன்லாக் பண்ணவே இல்லை. It should fit the housing like a dream. Just need to cinch up the blaze leads and away we go. We? Make the maiden flight without the maiden who played such a vital part? My mother raised me better than that. You should have the honor of seeing the world in a way that no one alive has ever seen it. How about it? How can I say no to that? ஓகே, ஆர்டிஆரில் பறக்கிற மாதிரி தான் அந்த ட்ராகனோட தலையை எடுத்துருந்தாச்சு. இப்போ பறந்து போவோம். இவனும் இதுதான் கேட்டிருக்கானா? ஓகே, ஏதோ நல்லபடியாக பறந்து போயிட்டு வந்தா சரி. இங்கே பாருங்க, எல்லாரும் பாருங்க. டாட்டா இங்கே பாருங்க. என்ன அவனும் பார்க்க மாட்டேங்கிறான். என்னாச்சு? அது என்னது? Nothing to worry about. We have a sturdy tether connecting us to the ground. Pure Oseram craftsmanship. நம்ம இன்னும் உயரமா போறோம். ஜாலி. அவனும் என்ன இங்க பாரு, நல்லா பறக்குறாங்க பாருங்க. இங்க இருந்து நல்ல இடம் சுத்தமா பயங்கரமா தெரியுது. ஆனா மேல இந்த பலூனை தான் கட்ட மாட்டாங்க. Indeed.
We're powered by பலூன் ஏன் hot கட்ட air. மாட்டாங்க தெரியலையே. Just like ஒருவேளை Stella. அதுக்கு மேல டெவலப் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை, But don't tell விட்டுட்டாங்களோ us that. என்னமோ. எல்லாமே சைனீஸ் கட்டடங்கள் தான் பார்க்கறதுக்கு தெரியுது. The first அலாவுதீன் அற்புத successful பூதங்கள் மாதிரி. Osram flight. There have been other attempts? Oh yeah. The history of Osram flights is fascinating. And you know, violent and frequently incendiary. I feel like you should have mentioned this before. Nah, the others failed because their ஏய் machines were ரொம்ப too வயரம் heavy வந்துட்டா. and complex. They were begging to crash. Not here. Just a நம்ம pilot பாலைவனத்துல compartment, காத்து ஹெவியா இருக்கும்ல, blaze, a burner, அது இது வயரமா தான் and a போயிட்டே tether. இருக்கு குச்சி மாதிரி. With simplicity, there is perfection. திடீர்னு இது உடஞ்சி விழுந்துற போதுறாலே At least, பயமா you இருக்குல்ல. know, less chance of exploding. அவனோட வெயிட்டு கூட நிறைய கல்லெல்லாம் கட்டி தான் தொங்க விட்டுருக்காங்க சைடில், பிரச்சனை இல்லை. You know, if Abaddon were here, he'd be drunk like a wastrel, crippling fear of heights. That said, he gets poetic when drunk. He has ஓ அது போது பாருங்க. provocative rhymes about all his various. ஸ்கேன் கூட பண்ண முடியலங்க. A little known fact, Osram poetry started as work songs in forges around the claim. என்ன சொன்னாச்சு புரியுதா? லைட்டாக அதிர்தோ. Turbulence? We shall tame these wild அது ஒன்றும் இல்லை, skies சரியா yet. போயிடுன்னு நினைக்கலாம். ஆனால் தூரமாக என்ன பாலைவனம் புழுதி பறக்க ஆரம்பிச்சிட்றா. Not part of the plan. திடீர்னு யாருமே எதிர்பார்க்காத விதமாக புழுதி வந்துருச்சு. கடைசியில் போட்டாங்கன்னா கவர போதுன்னு இருப்பான். ஆளாய் உன்னை க்ளோஸ் பண்ண தான் திட்டம் போட்டு இவ்வளோ ஹைட்டு கூட்டு வந்துருக்கான். Yeah, I think our tether just came undone. ஓகே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது, பட் பாலைவனம் அப்படிங்கிறதுனால புயல் வந்துருச்சு. மார்லேண்ட் வேலையை காமிச்சிட்ட பற்றியா? கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, நான் சரி பண்ணிவிடுவேன், என்னால் முடியும். நம்மளால் முடியுமா? நான் நீ ஒன்றும் பண்ண மாதிரி தெரியலடா. கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இது அப்படியா? அடுத்த அடியில் கீழே போய் விழுப்புனா தெரிய போகுது. நல்லா கெட்டியமாக பிடிச்சிங்க. கீழே தான் போய் கிராஷ், அப்புறம் எல்லாருக்கும் மேலே தூக்க போகிறாங்க. ஏய் ஆட்டோ காப்பிட்டு போனீங்கடா. டேய் அலாய் மூஞ்ச பார்த்தீங்களா இல்லையா? எனக்கு தெரிஞ்சு அதை தமிழ்லாம் வச்சிடலாம். அவங்க அலாய்க்கு அள்ளு விட்டு நேரத்தில் என்ன ஆச்சு தம்பி? போவோமா? எட்ரா கரண்ட் போயில இன்னுமா போவோமாங்கிறீன்னு எங்க சத்தம் போட்டு இருக்கான். அவன் ஆபத்துல இருக்கானாமே. Gotta follow his voice. I'm stuck on the other side. I've got to clear out these machines. என்ன தம்பி போவோமா? இது வந்து ரொம்ப வீக் பாயிண்ட் இதுன்னு பார்த்துட்டு ஆர்னமெண்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு போயிடுவோம். தேவையில்ல. எங்கடா வந்துடுறான்? எழுந்துரு. ஒன்றும் ஓ ரீ பண்ண வந்துட்டா. ஓகே பரவாயில்ல. பறந்து வந்து எங்கே வந்து விழுந்துருக்கான் பாருங்க. ஒன்றும் பரவாயில்ல, நீ உயிரோட இருக்கிறதே பெரிய விஷயம். ஆமா எனக்கு 2 பேரும் தான். We're pioneers, and they say it's a cursed field of study. Do you need help getting back to camp? ஓகே நீ கேம்புக்கு திரும்ப போகிறது உதவி தேவையா? இல்லை நானே பார்த்துக்கிறேன். But I need to get the burner. சரி. It fell off when we were attacked. I mean, I can replace everything else except that. Okay, let's go. சரி முடிஞ்சதுல. Any idea what hit us? ஓ அவனை ஃபாலோ பண்ணுமா? இது வேறயா? Between the screeching and the lightning, எங்க ஓடுறான்? it was probably a storm bird. ஸ்டோம் பேர்டா? ஸ்டோமா தலைவனா? அவன் எங்க வந்தான்? ஆபத்தாச்சே. 16 தான் அம்பு இருக்கு. கிராஃப்ட் பண்ணிப்போம். ஸ்டோம் பேர்டோட எக்யூப்மெண்ட் நமக்கு தேவைப்படுச்சு. பட் இப்போ என்ன இருக்கானா தெரியல, பார்க்கலாம். Oh, Aloy, would you mind finding a way across? All we need is something to bridge the gap. வராது. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கிறத எடுத்துட்டு போலாம்.
இப்படியே வந்து போயிடலாமே. போக முடியாதோ? I think I found us a bridge. அதாவது பிரிட்ஜில் அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி மரம் இருக்கும். பார்க்குறோம் எழுச்சா வேணாம் தான் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கடா. நம்புற கதையா? அதுவும் இந்த மாதிரி பட்டை மரத்தை தள்ளுறது சாதாரண விஷயமா? And effective. Make a fine Oseram. I see it. The burner is right below that storm. சோம்பேறிடா, எங்கடா அது காணுமே. இதான் வந்திருக்கணும், ஆனால் காணுமே. எங்க இருக்கு? வந்துட்டு இரு. Gotta be the same one that brought us down. We'll handle this We'll fight have to together. kill it to get the burner. You ready? Ready as I'll ever be. அதுக்கிட்ட இம்பாக்ட் ஆயிட்டா? சொல்லவே இல்லை. பரவாயில்லையே, நமக்கு நிறைய கிடச்சிருச்சு. லெவல் 60. பரவாயில்லையா? 60 வரும்போது 60 வந்துடும். வரேன். When you have a moment. It's dead. Steel to my soul. Found it. கண்டுபிடிச்சிட்டியா? ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டான். அவங்க தேவையானதா? ஓகே, நம்ம இந்த மிஷன் முடிச்சு அடுத்த மிஷன் போயிடும். என்னடா பாட்டலாம் அது? பூஸ்ட் பாட்டிலா? ஓ, இது ஒரு பாட்டில் எடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு இன்னொன்று செய்ய போறானா? இல்லை திரும்பவும் செய்ய போறியா? மொதல் வாட்டி வந்து புயல் வந்து சொதப்பிடுச்சு, அடுத்த வாட்டி வந்து எதுவும் சொதப்பாதுன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். சரி, அலாய்க்கு ஐஸ் வைக்கலான்னு பார்த்தா கடைசியில் புயல் வந்து அவன் வாயில் மண்ணலி போட்டுக்கிட்டு. I'm honored, but I think I'll let Abaddon and Stemmer have the next flight. I'll see you back at the camp. I have so much to think about, so many ideas to explore. Until we meet again, may your tools never break, and may your imagination never find its limits. You too, Morland. என்ன குழப்பறான்? ஒரு நிமிஷம். இந்த இடத்துல ஒரு சைடு மிஷின் இருந்துச்சு, அதை இனமல் பண்ணாமல் போயிட்டுருக்கோம். இதுதான். இதை போய் டெலிவரி பண்ணோம். டோர் கோடை தேடணுமா? டோர் கோடை தேடல, நம்ம இன்ட்டு போட்டுருக்கு பாருங்க. டோர் கோடை தேடாமலே நம்ம வந்து இது பண்ணோம். டோர் கோடை தேடி இருந்தோம்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல் எக்ஸ்பி வரும். ஆனால் இப்போ தான் டெக்னாலஜிலாம் மாறிட்டு கூகுள்லேயே வந்து இது பண்ணுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த PS5 ப்ரோக்கெலாம் வரக்கூடிய கேம்ஸ் இல்லை PS6க்கு வரக்கூடிய ஹரிசன் கேம்ஸ்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ரேண்டமாக கொடுக்க போகிறாங்க இந்த கோட்ஸ்லாம். அதாவது கண்டுபிடிக்கிற கோட்ஸ் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் கண்டுபிடிக்கிறது. ஏதோ ஒரு கேமில் வந்து ரேண்டமாக வரும், அது எந்த கேம்னு தெரில. கோடை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளால் கண்டே பிடிக்க முடியாது. இப்போ வந்து மழை பெய்யறதுனால நம்ம வந்து ஸ்டீமை இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் மழை பெய்யுறதுனால் யாராவது எதுவும் வந்துடக்கூடாது, இது வரைக்கும் வரல. பட் இது வந்து ஒரு ப்ரீ ரெக்கார்டட் வீடியோங்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை. ஏன் ப்ரீ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன்னா, என்னால் டேரெக்டாக வந்து லைவ் பண்ண முடியல, நெட்டு தேவைப்படுது. இது நெட்டுங்கிற மாதிரிங்க. ஓ, இப்போ நம்ம இது பண்ணலாங்க. ஒரு நிமிஷம் இது மட்டும் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸ்டோன் பர்டோட கொட்டை கிடச்சிச்சு, அந்த இதுதான் பால்ஸ். அதனால் இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிடலாம். அவுட்ஃபிட் இது கிடையாது, இதுன்னு நினைக்கிறேன். இது கிடையாது, நம்ம யூஸ் பண்ணல. ஏன்னா நம்ம வச்சுருக்கிற இதே காணோம். எங்கேயும் இருக்குமோ? இது ஒரு இதுதான் நினைக்கிறேன். ஏங்க ஸ்டோன் பெட் தானே, இதுதானே கிடைச்சி. அப்பெக்ஸ் ஸ்டோன் பெட்டோட ஹார்ட்டு கிடச்சிருச்சு. ஏன் குண்டு தூக்கி போட்டீங்க? என்னாச்சு? ஏன் வேணுமா?
சரி ஓகே. நம்ம இன்வெர்ட்டரில் போய்ட்டு அந்த வெப்பனை மாற்ற முடியாதுன்னு பார்ப்போம். நான் வந்து இதுதான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன், பட் எப்படி மாறிச்சுன்னு தெரியல. இது வந்து 22, 25, 15 இருக்குது. இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறது இது. நம்ம இதை மாற்றணும்னா சரி எதுக்கு இது இருக்கட்டும். அப்படியே வந்து மாற்றி வச்சுட்டு இப்போ மேலே போயிட்டு அவங்கள்ட்ட கொடுத்து வந்துடுவோம். மேலே வந்து ஒரு பொட்டி லாக்காக இருந்தது, அது எடுக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். Moreland talked you into one of his bizarre experiments. Bees wears in Norland. எடுக்கலாமா? லாக்கா? எத்தனை வாட்டர் லாக்கு? The Nora returned, but did she bring tidings of triumph or இந்த misfortune? அடுத்து வந்தாச்சு. I got the gizmo, and it's not the... The old wordsmith held aloft. It's called an ornament. ஆர்னமெண்ட் உருண்டையாக இருக்குது. இதை வச்சு ஏதாவது பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு சும்மா வட குழந்தை பேச போகிறோம். என்ன பேசுவோம்? It's a way the old ones celebrated special occasions, I think. Like feasts? Kind of. I think a holiday marked a seasonal event. And so does மொத்தம் every 20 feast சைடு of மிஷின் plague. வரைக்கும் எத்தனை முடிச்சிருக்கோங்கிறத There's the பார்க்கலாம். feast of the first keg, the feast of fermentation. Oh, anyway, but... Time. கிறிஸ்மஸா? போதி டே. அது போதி டே என்னது? Let's see this one. You got it. போதி டே என்னன்னு பார்க்கலாம். Beneath the cascade of golden leaves, the old wordsmith found himself reflecting inwards, meditation of the mind, and a calming of the spirit. முடிஞ்சது. இப்போ எடுக்கலாமா? Find any more of those ornaments? லாக்கா? ஏன்டா இன்னும் லாக் பண்ணிருக்கீங்க? The old ones celebrated. இவங்கள்ட்ட பேசுற மாதிரி வருது. நல்லபடியா வந்துட்டீங்களா ரெண்டு பேரும்? Boom traps. But then we might blow up everyone, not just the machines. மிஷின் மட்டும் அடிக்க போறல எல்லாமே அடிச்சிருமா? What are you two working on? நீங்க என்ன அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ல யார பாக்குறீங்களா என்ன? We're making boom plans. We struck a deal with Abaddon when we got back. Turns out this place is gonna need some security for all those machines out there. And when he heard how Boomer's invention helped you take down the vanishing dread, we convinced him we were right for the job. Now we just gotta figure out how we're gonna keep the machines away without blowing everyone sky high. Not everyone. The flying ones are already in the sky. Sounds like you both have a lot of work ahead of you. And a place to call home. Home of the Boomworks. Yeah, we're gonna have to work on that name. Yeah, you! If you're feeling bold, there's a Tanakh. ஓகே. இது இன்னுமா லாக் போட்டுருக்கு கருமம்? இது எப்பங்க வரும் தெரியுது? மெயின் குவெஸ்ட் இது ஒன்று தான் இருக்கா? மெயின் குவெஸ்ட் இது மட்டும் தான் இருக்கு. இது பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி சைடில் இருக்கு இரண்டு முடிந்து விட்டது எல்லாமே. மொத்தம் எத்தனை முடிச்சுக்கணும் பார்ப்போமா? இரண்டுக்கு வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 தான் வந்துட்டு. அடப்பாவி. சோல்ஜர்ஸ் மார்ச்சா? இது என்னன்னு பார்த்தலாம். எங்கே போனோம்? அடப்பாவீங்களா. நெக்ஸ்ட் ரேஸா? இது என்னது? ரிபில் கேம்பா? அது எப்பட்றா அது உங்கள் மனசாட்சியில் இங்கே போய் வச்சுருக்கீங்க? சரி 37 நம்ம அதை கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த கேம் முடிச்சுக்கிட்டையுமே இப்போ அது வந்து நம்ம எப்படி இருந்தாலும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. கரெக்டாக 28 சைடு மிஷனுக்கு 28 வந்துட்டு. அப்போ இதுதான் ஃபைனல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த செகண்ட் வர்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஜோயி வந்து முடிச்சாதான் நமக்கு கிடைக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து அந்த இரண்டோட ஃபைனல் சைடு மிஷன். நல்ல சூப்பரான கேம் தான். என்டர்டைன்மெண்ட்டாக விளையாடுறதா பொறுமையாக நம்ம நிதானமாக விளையாடலாம்.
இந்த ஒரு சைடு மிஷன் நம்ம முடிச்சுட்டு அந்த மெயின் மிஷனை முடிச்சுட்டு காயாவுக்கு தேவையான அந்த 3வது ஆர்னமெண்ட்டை எடுத்து அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டோம்னா அடுத்த சீமை நம்ம எப்படியாவது முக்கியமாக இது பண்ணி நம்ம எண்டிங்காக கொண்டு வந்துடலாம். இன்னமும் இதில் நிறைய கண்டென்ட் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஓகேயா வெளில போகணுமா? சரி கீழே போகணும்னு நினைக்கிறேன். go to the start of the climbing. என்ன சொல்லுது? This'll break my fall. Hey, Aloy. I paid a visit to your showman buddies down இறண்டு பேசுறான். where you picked up Poseidon. It really spruced up the place. I guess they're calling it Hidden Emperor now. ஓடி போயிடலாம். ஏன்னா பக்கத்தில் ஏதாவது அனிமல் இருந்ததுன்னா நம்ம அதை ஓவர் ரைட் பண்ணிடலாம். ஓவர் ரைடிங் இறண்டே கூப்பிட்றான். இங்கே ஒரு அன்னோன் கேம்ப் இருக்குது பாருங்க. அப்படியே ஒரு அவுட் போஸ்ட்டும் இருக்குது. அவுட் போஸ்ட்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை. இங்கேயும் இருக்குது. நார்மல் ஆளுங்க பிரச்சனை இல்லை. இன்னும் எங்கெங்கே காட்டுறானுங்க. ஆனால் எப்பவுமே 2 பேச மாட்டான். இப்போ அவனே பேசுகிறான்னா இப்போ அவன் மிஷின்லேருந்து இன்வால்வ் ஆக போகிறான்னு நினைக்கிறேன். Judging by these markers, that climbing trail Jekka talked about must be nearby. I should check up on her brother while I'm here. இப்போ நான் எப்படியா மேலே ஏறுறது? சும்மா ஏறி பார்ப்போம் ஏற முடியுதான்ட்டு. இல்லைங்க இது ஏற முடியாது. மஞ்சளாக காமிச்சா தான் ஏறலாம். எங்களுக்கே சரி வழி இல்லை. இது வேறு துரோகம் பண்ணுது. மேலே டாப்புக்கு போயிடலாம். அங்கே போவோம். நாங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. எனிமையாக என்னன்னு தெரியல. ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஓகே நான் பார்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் விழுந்துட்ட உடனே Most Knox look wounded. What happened? Wallbreaker. ஓ வால் பிரேக்கர். You come to witness the march of the 10. கோட் பிரேக்கர் கரண்ட் போயிடுச்சு. Actually, I came looking for someone called Pento. ஓ பென்டான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் அழைப்பாங்க. அவனை பார்க்கறது தான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறான். You're out of line, soldier. What's he talking about? The kid you're looking for is still up on the mountain, along with 2 others. Pento was the only one who decided to break tradition and climb without a partner. His odds aren't good. I'm sorry to say they never were to begin with. As far as being Tanak goes, he's got most of it backwards. So what? You're all just waiting here? Shouldn't you be calling for help? Couldn't find anyone in that storm, even if we wanted to. Those kids are at the mercy of the mountain now. We'll see about that. But first, a couple of questions. I could try following the path up the mountain. See if I can find Penta. You said there were 2 other climbers missing as well? Just one. The other is right there. Zika! ஓ 2 பேர் போனாங்களா? ஒருத்தன் வந்துட்டானா? We were climbing back down. There was an avalanche. We got separated. I couldn't see anything. Someone's gotta go up there. You can barely see your own feet in that storm. Except I don't need to. I'll be back. என்னதான் ஸ்கேன் இருந்தா கூட புயல்ல ஒண்ணுமே பார்க்க முடியாது. பறவை கூட்டு போக வேண்டியதான். இதுக்காக போவாங்களா? எங்க பறவைங்க? பறவை காணோம். Let's stretch those wings.
ஓ போகல. மலையை சுத்திட்டே போலாம். டாப்புக்கு தானே போனோம், டாப்புக்கே போவோம். நமக்கு எவனா போட்டியா பறந்துடுறானே. போதும், நான் வைக்கிறேன், போயிட்டு வா. ஒரு அனிமல் இருக்கு, அதனால தான். நீ வராத, ஓடி போயிடு, அடி வாங்கி சுற்றுவ வந்தினா. சண்டை நடக்கிறத பார்த்தா. Sounds like someone's putting up a fight. That's Nox needs help. Whoever you are, thanks for the assist. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிட்டா. You okay? Not really. உண்மையிலே இல்லை. ஆனால் அவன் உயிரோட இருக்கானே. அடிபட்டுச்சா என்ன? She said you got separated during an avalanche? My partner? Yeah. The avalanche caught us off guard. Swept me up like a twig. I was sure I was a goner. Then someone grabbed hold of me and pulled me out. It was Penta. He risked his life for me. Did you see where he went? Up that cliff behind you. ஓ, இன்னொருத்தன் வர போயிருக்கானா? I told him it was suicide, but he wouldn't listen. Can you make it back down on your own? Yes. You're not going after him, are you? Go. Get back to Wakata before the storm gets any worse. May the Ten be with you. அதுவும் நாங்கள் பேஜ 10 பி வச்சு 10 பி வச்சுங்களா? நாங்கள் ரொம்ப வைரமாக இருக்குது. I should use my focus to pick up Pento's trail. வாங்க அந்த பைத்தியம் எங்கே போயிருக்காங்க பார்க்கலாம். It looks like the avalanche destroyed most of the climbing path. The missing soldier must have climbed up this way. Pento made it past here. The path must have collapsed after him. Maybe I can glide across. I need to get past this trench. ஈஸியாக போயிடலாம். மேலே தானே போனோம், போயிடுவோம். I should be able to pick up Pento's tracks again. Let's hope that's Pento. Looks like he could use some help. Who's there? A friend! படுத்துச்சு அது. இவ்வளவு மலைக்கு மேலேயும் இன்னும் மழை போய்கிட்டே இருக்கு. Penta? Penta, உனக்கு என்ன தெரியுமா? We need to get off this mountain now. No.
I'm not going back there as a failure. I am getting that flower no matter what. Look, I ஓ know what பூக்களை it's பறிக்க like. தான் தலைவன் மேலே Try to வந்திருக்கானா looks down on you. இன்னும் மேலே Then போய் you பறிக்க போறாங்கடா understand why I'm either gonna get to the top of this mountain or die on it. Thank you. சரி போயிட்டு வா What are you doing? This climb is meant to be done by 2 people, right? I'll be your partner. I'll follow your lead. You should take some of these. Looks like the trail carries on here. இது போடுறான் பாருங்க முட்டை போட்டாங்க அவனுக்கிட்டையும் You know my name, but I don't உனக்கு என் think I பேர் caught தெரியுமா yours. இப்போ பேர் அலாய் Aloy. பார்ட்னர் சொன்னோடனே அவனுக்கு Sure சரி you want to involve yourself with the Bulwark's biggest பார்ட்னர் loser, சொன்னோடனே Aloy? தலைவனுக்கு குதூகலம் ஆயிட்டு I like to make பரவாயில்ல my own judgments about ஏன்னா பெயிண்ட் அடிச்ச மூஞ்சி பார்த்துட்டு இந்த மூஞ்சி பார்த்தோன்னே What was that? என்னன்னு தெரியுதா Maybe ஃப்ளவர் it's just the wind. There's a climbing. That was amazing. I'll knock this tree down. Okay. It should let us reach the climbing path. You won't hear me complaining. நீ ஆண்டி போயிடுச்சு அதில் போய் உட்காந்துருக்க இங்கே தான் இருக்கு ஆஹா அந்த கூட்டு பையன் எங்கேயும் வந்து லெட்டர் எழுதி போட்டு போயிருக்காங்க எங்கேயா போகணும் என்ன கரெக்டு தான் நீங்கள் மேலே உட்காந்தது கரெக்டு தான் We should be able to jump onto that climbing path from the tree. That's some climbing gear you've got. Thanks. இப்படி போய் இந்த ஃப்ளவரை எடுக்கணுமா என்ன இது என்ன மாதிரி கதை சொல்ல போகிறான்னு பார்க்கலாம் Like any storm wind I've ever heard. Almost there. இது ரொம்ப மோசமாக இருக்காங்க Is it? அப்படி இங்கே எந்த ஒரு பறவையும் இருக்க போகிறது இல்லை அப்படி இங்கே இருந்ததுன்னா அதான் மிருகம் லிஸ்டே வராது Just what we need. இதா We can handle it. Come on. இன்னொன்று வெடி வெடி ஓடு 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 பார்த்தோமா இல்லையா ஜஸ்ட் செகண்டில் முடிஞ்சு இதுதான் நமக்கு நிறைய யூஸ் ஆகுது இது மட்டும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இன்னும் மேலே போகணுமா ஏய் இருடா என்ன அவனுக்கு நமக்கும் போட்டியா அப்போ நம்ம முதல்ல போயிடலாம் பறவையை கூப்பிட்டு இருறா நான் முதல்ல போட்டேன் ஏய் என்ன அங்கே போகணுமா டாப்புக்கு அப்போ நம்ம முதல்ல போயிடலாம் அப்படி வந்துட்டோம் ஏறி சொல்லடி அவனை பாரு வர நம்ம தான் முதல்ல போனோம் சீக்கிரம் எப்படியா டாப்பில் போயிட்டு அந்த அரிசி மலரை பறிச்சுட்டு வந்துடலாம் மேலே வேற ஏதோ ஒரு அணிமலை காட்டுது சரி ஏறாடா ஏறு அவ்வளோதான் உச்சிக்கு வந்தாச்சு இங்கேருந்து ஐயோ தப்பாக வந்துட்டோமோ அவன் அங்கே போயிட்டாங்க அசாசன் ரவுண்ட் எடுக்குமா எவன்டா இங்கே வந்து எழுதி வச்சுது பூ மலர்ந்துருக்கா Storm. It's easing up. ஓ புயல் போய்விட்டது பனி புயல் So, how does it feel to make rank? Pretty great, actually. This means everything to me. You know, even if you go back with that, it doesn't mean they'll treat you any different. Honestly, I think I just need to prove to myself I could do this. ஓ என்னால் அதை முடியும் நிரூபிச்சு கட்டுறதுதான் வந்துடுறோம் ஓ சரியான நல்லா செருப்பல் அடிக்கிற மாதிரி சொன்னடா கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த பூவை வந்து யாராலையும் வந்து பறிக்க முடியாது சொல்லியிருப்பாங்க போல சவால் விட்டு வந்திருக்கான் ஜெயிச்சிட்டான் செமையான ஒரு இதுதான் பரவாயில்ல ரிட்டன் டு த எங்கே இருக்கா அந்த பைத்தியக்காரி ஆமாம்மா நைஸ் வியூ தான் சூப்பராக இருக்கு இது பார்க்குறதுக்கு ஆனால் இதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்கும் அதெல்லாம் அங்கே என்ன பார்த்து போகலாமா ஓ குட்டி போட்டு நிறையா இருக்கு கீழே அங்கே போகணுமா அங்கே என்ன வசதி எந்த இடம்
நம்ம இங்கே இந்த மலை உச்சியில் இருக்கோம். நம்ம திரும்ப கீழே போகணும். இது வந்து என்னது? அவுட் போஸ்ட், ரிபீல் போஸ்ட்டு. ரேஸ் கருவோம். நம்ம போயிட்டு கீழே போயிடலாம். இங்கேருந்து குதிச்சிடலாம். டேய், நீ எப்பறம் வருவ? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சரியாக தானே போகிறோம்? டேங்கப்பா. என்ன அந்த பக்கம் காட்டுது? நான் எங்கே போகிறேன்? நான் சரியாக தான் போயிட்டுருக்கேன். So peaceful now that the storm has passed. நம்ம பறவையை பறந்துகிட்டு இருக்கிறது நான் முதல் முறை விளாட்றப்போ இப்படி தான் பறந்து வரப்போ இங்கே சன்விங் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் இந்த இது வரப்போ சன்விங்கை நான் எடுத்தேன். பட் இப்போ வந்து நம்ம சீக்கிரமாகவே எடுத்துட்டோம். இந்த ஸ்ட்ரீமோட நம்ம ஸ்ட்ரீம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா டைம் ஆகிடுச்சு. ஸ்ட்ரீமை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்ட்ரீம்லேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். I should be reaching the bottom of the trail soon. Pinto can't be far behind. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எல்லா சைடு மிஷினையும் முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 28 தான் சொல்லியிருந்தானுங்க. அதே மாதிரி நம்ம 28 முடிச்சாச்சு. எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்காங்களா? Did you find Pentar, Outlander? He got himself killed, didn't he? Don't say. Aloy, you return alone. Where is he? He's my brother. You can't go crying like that, Jekka. You're the sister of a proper soldier now. Bento! Ow! I bring you the blood crest as proof of my march. And with my blessing, you join our ranks. May you find your path on the wings of the Ten. You've got to be kidding me. Him? A soldier? Please. Flower or no flower, we all know all he'll ever be good for is cleaning everyone's shit. I think we're done here. ஓகே, இங்கே நம்ம வேறு செய்ய போகிறதில்ல, கிளம்புவோம். ஒரு வழியாக நிரூபித்து காமிச்சிட்டான் முடியும்ட்டு. ஃப்ளவர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான். Better put some snow on that or it'll bruise. Thanks for saving my life. Maybe when I get my own soldier's mark, we can fight in the same squad. Give me a chance to return the favor. He's cute. Go on. I'll catch up. Here. Something to commemorate our climb. May the Ten always grant you victory. நல்ல கேமாக தான் இருந்துச்சு இது. ஆனால் இப்போ அவன் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போனதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் தோணுது, சரியில்லாத கேம் மாதிரி தோணுது. வெள்ளைக்காரன் புத்தியே தப்பாக இருக்கு. மட்டமான பயலுங்களா. அடுத்து என்ன மிஷின் கருமம் இருக்கு? சைடா 2 கொஸ்டின் எழுதி முடிச்சாச்சு. செகண்ட் பஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. ரீபூட் கோட் பண்ணோம். இப்போ என்றைக்கு பண்ண போகிறான்னு தெரில. நெக்ஸ்ட் ரேஸ் இங்கே இருக்கான். அந்த ரேஸ் யாராவது போய் விளையாடுவாங்க. நம்ம வந்து இப்போ அடுத்து இங்கே தான் போகிறோம். நான் இந்த இடத்துக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்ட்ரீம்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் இங்கேருந்து. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நான் அங்கேருந்து நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம்.